Kisgyermekeket támogató szülőknek. Nyomtat. E-mail. 2021. augusztus. Az ön böngészője nem támogatja a HTML5 hangot. Kisgyermekeket támogató szülőknek. René. Kedves Felemelkedő család. Ebben a hónapban néhány támogató iránymutatást adunk az törvényével összhangban, amelyeket a 12 év alatti gyermekek szülei és gondviselői számára terveztek. E föld gyermekeinek sokat az törvényével összhangban, amelyeket a 12 év alatti gyermekek szülei és gondviselői számára terveztek. E föld gyermekeinek sokat kell megküzdeniük, és lelkileg érett szülőkre, tanítókra és tanácsadókra van szükségük, akik segítenek átvezetni őket az űrzavar és a sötét beavatkozás hihetetlen útvesztőjén, amelynek ki vannak téve. A sötét erők tudják, hogy a gyermekek és a tinédzserek könnyű célpontok, és megpróbálják manipulálni őket, és különféle módokon ápolni őket, hogy önkárosítást és lelki elutasítást hajtsanak végre. Szülőként 21 éves korodig gyermeked lelki sáfára vagy, és minden jogod megvan ahhoz, hogy a szülői szeretettől és törődéstől védett természeti törvények védelme szerint uralkodj a terében. Szülőként ügyelnünk kell arra, hogy ne éljünk vissza a szülői hatalommal azzal, hogy túlságosan védelmezőek vagyunk, mégis lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy gyermekeinket arra neveljük, hogy határozott álláspontra tegyenek szert, amikor sötét entitásokkal, szexuális ragadozókkal és más gyermekekkel szembesülnek, akiket ugyanezek az erők használhatnak. Az IME és a meditáció struktúrájának megteremtése a gyermekek számára értékes eszközöket tanít nekik, hogy tudják, hogyan kell érzelmileg önszabályozást végezni annak érdekében, hogy nyugodtabbak legyenek, valamint megismerjék az együttérzés és az empátia hiteles emberi tulajdonságait, hogy jobban kölcsönhatásba léphessenek másokkal. Az törvényének értelmezésében a spirituális felemelkedés kontextusában ez egy egalitárius filozófia, amely az emberiséget humanitárius célok felé fejleszti. A felemelkedési tanulmány evolúciós modellként szolgál bolygónk és az emberiség számára a szellemi szabadság eléréséhez. A fő hangsúly a belső spirituális tanulmányozáson és reflexión van, amelyet az ember tudatosságának és az élet iránti jó indulatának bővítésére irányuló személyes elkötelezettségről tettek. Ahogy bővítjük tudatunkat, perspektívát váltunk, hogy érezzük az összes élettel való kapcsolatunkat, és orientálódunk arra, hogy mások szolgálatára legyünk, mivel ez a belső szellem szerves tükröződése. Amikor megtapasztaljuk ezt a mindent átfogó szellemi energetikai kapcsolatot, eredendően vágyunk az emberi kedvesség gyakorlására, és arra törekszünk, hogy együttműködjünk olyan magasabb struktúrák kialakításával, amelyek értéket tulajdonítanak az emberi lényeknek, a világ humanizmusának értékrendjének. Jelenleg a világunkban zajló átmenet legnagyobb kihívást jelentő részében vagyunk, amely az emberiséget egy új asztrológiai korszakba repíti, amely támogatja a bolygó felszabadulását vagy a spirituális felemelkedést. A bolygó hatalmas tudatváltozáson megy keresztül, amelynek során minden emberi lénynek hozzá kell igazítani a gondolkodás módját és lényét ahhoz, ami közvetlen összhangban van valódi isteni lényegével és szellemi céljával. A szent kristály emberi szív újra felfedezése által fejeződik ki az istenség teremtő szíven alapuló intelligenciájának erőteljes jelenléte, mint az angyali emberi lény belülről érkező igazi könyörületes szerető kedvesség. Amikor a szeretet erői teljes mértékben jelen vannak az emberben, a szívük kinyílik és virágozik, és természetesen a felemelkedési szakaszok minden rétegébe hagyja őket, amelyek a belső szellemük által irányított tudatossági élményeket hoznak számukra. Ahogy haladunk a frekvenciák spektrumán és dimenzióváltásokon megyünk keresztül, ez kiterjeszti a tudatosságot az életleckék megtanulásának vagy a gnózis elérésének folyamatán keresztül, amely arra fejleszt minket, hogy végül magasabb életmódbeli döntéseket hozzunk a spirituális szabadság elérése érdekében. A szülők a gyermekek lelki gyámjai. Szülőként te vagy a gyámja és lelki sáfára, amely a gyermeked, akár biológiai, akár örökbefogadott. A születés előtti folyamatban a gyermekek lelkét szüleik genetikai leszármazása vonzotta, és spirituális célokra és tudatossági órákra választották őket. Minden emberi lénynek van egy lélekterve, amelyet speciális asztrológiai lenyomatokkal terveztek, amelyek védőkorlátként szolgálnak a lélek számára,
hogy segítsenek nekik elérni azokat az életleckéket és tudati tapasztalatokat, amelyekre a jelenlegi életben vágytak vagy szükségük volt. Azoknak a szülőknek, akik úgy döntöttek, hogy részt vesznek a felemelkedési folyamatban, tisztában kell lenniük azzal, hogy ez a gyermekeitekre is vonatkozik, amikor a szülők árnyékenergiákat és ősi mintákat tisztítanak meg, a lelki előnyök közvetlenül a gyermekeidnek adatnak a szülői köteléken keresztül. Ez azt jelenti, hogy azok a szülők, akik valóban szeretetteljes viselkedést, személyes 12D Krisztus árnyékolást, lelki tisztulást és imádságos szándékkal gyakorolnak, hogy áldásokat küldjenek gyermekeidnek, rendkívül hatékonyan támogatják tudattestüket, és segítenek nekik abban, hogy szilárdan kapcsolódjanak és igazodjanak saját belső szellemükhöz. A tudatos és szerető szülői munka fokozott lelki védelmet nyújt számukra, amikor alszanak, és amikor nincsenek a jelenlétedben és a közvetlen gondoskodásodban, bármilyen okból is. Az ébren lévő szülőknek és gondviselőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy gyermekeik energikusan ki vannak téve a családi otthonban és a közvetlen környezetben található érzékszervi stimulációknak. A szülők számára általános ökölszabály az, hogy tudják, hogy a valóság pontos természete az energia, és tanítsák meg gyermekeiknek az életkornak megfelelő fogalmakat, amelyek segítenek nekik jobban felismerni az energiát az érzések révén. Minden energia. Az energia tudatos és intelligens. Egyes energiák láthatók, más energiák nem láthatók, de érezhetők. Az energia szellem, és a szellemek mindenütt jelen vannak. A lelkek lehetnek szeretetteljesek és kedvesek, vagy gyűlölködők és gonoszak. Ezek példák a pozitív vagy negatív energiára. A túl sok negatív energia beteggé tesz minket. Kritikus információ, hogy tisztában legyél azzal, hogy milyen energia vagy szellemek vannak körülötted és a gyermekeid körül. Nem ítélkezünk, hanem felismerünk. Ezért fontos, hogy a szülők tudatában legyenek a negatív és mérgező energiák forrásainak, amelyek megfertőzhetik a gyermeket, amikor a számítógépeken, okostelefonokon, osztálytermekben, rajzfilmekben, videójátékokban, online csevegőszobákban vagy televíziós műsorokban a félelemen alapuló általános tartalomnak vannak kitéve. A 6 év alatti gyermekek rendkívül empatikusak a környezetükkel szemben, amelyben bizonyos típusú félelem alapú vagy káros negatív energiáknak és erőszaknak való kitettség lelkileg traumatizálhatja őket, és ezeket a negatív mintákat a tudatalatti elméjükbe nyomhatja, nagy hatással van rájuk felnőttkorban. A szerető szülők minden más személynél jobban ismerik gyermekeiket, aki azt állítja, hogy szakértő vagy hatóság a gyermekét érintő ügyekben. Ezért kritikus fontosságú tudás, hogy átvegye az irányítást és figyelemmel kísérje gyermekek kitettségét más felnőttek, például orvosok, tanárok, kormányzati hatóságok vagy feltételezett gyermekszakértők által szolgáltatott információkkal szemben. Te, mint szülő vagy a szakértő abban, hogy tudd, mire van szüksége a gyermekednek ahhoz, hogy segítsen neki boldogulni azáltal, hogy tudja, hogy van lelke. Használjon kritikus gondolkodást és józanészt gyermeke nevelése során, és ne engedje, hogy mások elvegyék a szülői felügyeletet vagy a személyes hatalmat abban, ahogyan úgy dönt, hogy gyermekeit egészséges és boldog felnőttekké neveli. Te vagy a szellemi gyámjuk, az önjelölt és kormányzati hatóságok, amelyekbe akarják illeszteni befolyásukat, nem azok. Ezen kívül számos szintetikus vegyi anyag és kórokozó található, amelyek fizikai toxinok a környezetben, amelyeknek nap mint nap ki vagyunk téve, és ezeket a vegyi anyagokat és genetikai módosítókat szándékosan összekeverik élelmiszereinkkel, vízünkkel, levegőnkkel és oltásainkkal. A lényeg az, hogy megtanítsuk a potenciális toxinok azonosítására, és tudjuk, hogy a különböző forrásokból származó mérgező expozíciók felhalmozódása az idő múlásával, mint például a fizikai toxinok, a mentális toxinok, az érzelmi toxinok, mind olyan lelki toxinokat hoznak létre, amelyek nagy mértékben gyengítik gyermekeinket. Józan eszünk azt súgja nekünk, hogy szülőként korlátozni akarjuk a mérgező expozíciót és a negatív energiát a családi egységünkben.
Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a legerőteljesebb egészséget és pozitív környezetet teremtsük gyermekeink számára a növekedéshez és fejlődéshez, hogy kitűnhessenek és megvalósíthassák legmagasabb spirituális lehetőségeiket. 6 év alatti gyermekek. Így a 6 év alatti gyermekek számára különösen tudatosan figyeljék figyelemmel a jelenlegi gyermekek szórakoztató és média forrásaihoz, valamint a mainstream osztálytermi tantervhez való hozzáférést azáltal, hogy tudatában vannak a gyermekek szexuális és erőszakos ápolásának, valamint a szándékos tudatalatti programozáshoz használt agykontroll taktikáknak. A jelenlegi mainstream nyugati kultúrát társadalmilag arra kondicionálták, hogy elfogadja és normalizálja az emberellenes és sátáni alapú hitrendszereket. Ezért kritikus fontosságú, hogy megvédje elméjét a csapástól, és segítsen gyermekeit pozitív életre vezetni, megerősítve azokat a hitrendszereket, amelyek segítenek az önszeretet, az önbecsülés és az önfelelősség kialakításában. Az ebbe a korcsoportba tartozó gyermekeket soha nem szabad kitenni a halálkultúra médiájának vagy egy másik felnőtt által terjesztett tartalomnak, amely a szexuális helyzetek, az erőszak, a nemi kérdések, a faji elfogultság és más megosztó osztályozási rendszerek nyílt elfogadásához kapcsolódik, amelyeket kifejezetten arra használnak, hogy káros indoktrinációval gyermekeket ápoljanak. A káros indoktrináció hasonló a hitrendszerek dehumanizálásának céltudatos társadalmi tervezéséhez a nyilvánosság számára, amelyek célja a demoralizáció és az alacsony önértékelés érzésének beültetése a fiatal és befolyásolható elmékbe. A gyermek önértékelését és önbecsülését körülvevő hitrendszerek a terhesség alatti külső expozícióból és a csecsemőkorban kezdenek kialakulni, és idővel fokozatosan fejlődnek tovább. Attól a pillanattól kezdve, hogy újszülöttként belépnek ebbe a világba, a szerető gondoskodás és a pozitív figyelem szintje, amelyet a baba a szüleitől kap, segít abban, hogy erős magénöt építsen ki, amely kötődik a lélek kifejezéséhez. Az önértékelés kifejlesztéséhez szükséges alapvető én alapjainak megteremtése akkor valósul meg, amikor a gyermek lelke szerető kedvességet, gondoskodást és figyelmet tapasztal a szülőktől, ami biztonságos környezetet teremt a személyes önkifejezés felfedezéséhez. A lélek tudata jelen van a fejlődő magzati szakaszban, amely tovább egyesül és összekapcsolódik az élveszületés során, amely az a mély pillanat, amikor a lélek felveszi a földbolygó kollektív tudatának inkarnációs lenyomatait és órapaj szablonját, idővonalát. Az újszülöttek és a csecsemők empatikusan kapcsolódnak a biológiai anya hangmezőjéhez, így a gyermek lelkére leginkább hatással lesz az anya érzelmi állapota, és később empatikus kötelékeket alakít ki az apával és az elsődleges gondozókkal. A biológiai szülői kötelékek eltávolítása vagy megzavarása az emberellenes erők célja, hogy traumatizálják a lelkeket, amikor csecsemők és gyermekek. Bár a földi élet bonyolult, és ezt nem mindig tudjuk megakadályozni a jelenlegi rosszul illeszkedő kultúrában, az örökbefogadott szülőknek és az árvák gondozóinak tisztában kell lenniük azzal, hogy számos olyan lelki hatás létezik, amelyek traumatizálhatják az újszülött vagy csecsemő lelkét. Azok a lenyomatok, amelyeket ebben a korban kapnak a felnőttektől, kritikus fontosságúak sikeres fejlődésük és jövőbeli önbecsülésük szempontjából, hogy megvalósítsák lélektervüket. Bár sok gyermek fejlettebb lélek, és a szíve és a felső csakra energiaközpontjai részben aktívak, bölcs dolog, ha a szülők tudják, hogy a gyermekek a spirituális hadviselés célpontjai a jelenlegi mainstream halálkultúrában. Szülőként a te felelősséged, hogy segíts sáfárkodni a gyermekeiddel, hogy erős önbecsüléssel nőjenek fel, és lelkileg kapcsolódjanak egymáshoz, hogy jól alkalmazkodó és tudatos emberi lények lehessenek. Ébrenléti szülőként fontos ismerni azokat a jeleket és vörös zászlókat, amelyek a gyermekek káros viselkedésre való nevelésében szerepet játszanak, amelyek a jelenlegi társadalomban burjánzanak, és proaktív lépéseket kell tenni a gyermekeire gyakorolt lehetséges negatív hatások ellenőrzésére. Ez nem azt jelenti, hogy megfosztjuk őket a szükséges élettapasztalatoktól, hanem azt, hogy az általuk szűrt negatív energia mennyiségének megfigyelésével tudatosítsuk a negatív energiák hatását. Szülőként segíthetsz nekik kiszűrni és kitisztítani ezeket a negatív energiákat, hogy ne internalizálódjanak, és ne ragadjanak le gyermeket tudatához és fénytestéhez. Légy pozitív példakép.
Ébren lévő szülőként vagy gyámként ti vagytok a legfontosabb felnőtt figurák abban, hogy megtanítsátok gyermekeiteket a tudati energiára, és modellezzétek a pozitív életet megerősítő készségeket, amelyeket utánozhatnak. Azáltal, hogy pozitív példaként kíván élni mások számára, és azzal a szándékkal, hogy magasabb frekvenciákat tartson a családi egységben a szeretetteljes és kedves viselkedés kifejezése révén, gyermeke pozitív lenyomatot kap a bioneurológiájára, amely magában foglalja a pozitív frekvenciák felhalmozódását a fénytestébe. A gyermekkor korai fejlődési fázisaiban a tükörneuronok tükörtulajdonságokat alakítanak ki azáltal, hogy a gyermek utánozza szüleik és a környezet ismétlődő viselkedését. A tükörneuron egy idegsejt, amely akkor tüzel, amikor a személy megfigyel egy másik személy által végrehajtott műveletet. Ez azt jelenti, hogy a szülője vagy gondozója viselkedését figyelő gyermek valójában ugyanazt a neuronális cselekvési mintát követi nyomon az idegi impulzusaiban hordozott információk révén. A csecsemők és a gyermekek természetesen sokkal lassabb agyhullámfrekvenciával rendelkeznek, mint a felnőttek, és így először a tükörneuronok tüzelésével és az empátia érzésével kapcsolatos megfelelő agyműködés és érzékszervi képességek alakulnak ki. A csecsemőket és a gyermekeket a szüleik figyelésével nyomják be a hitrendszerekbe és a viselkedésbe, társadalmi jelzéseiket abból veszik, amit a szüleik csinálnak. Ne feledje, hogy szülőként gyermekei folyamatosan figyelnek téged tudatalatti és tudatos szintekről, és ez tájékoztatja és formálja viselkedésüket. A gyermekek természetesen empatikusak és erősen szuggesztívek a környezetükben lévő energiára és viselkedésre. Egyedi egószemélyiségük legfontosabb formáló évei körülbelül 6 éves korukig formálódnak, 12 éves korukban pedig az elmélyülő lélekintegráció újabb rétege következik be. Ezért javasoljuk, hogy modellezzük azokat a pozitív tulajdonságokat, amelyeket a gyermekeidbe akarsz beinjektálni, mint például az erkölcsi karakter és az élet iránti tiszteleten alapuló személyes értékrend fejlesztése, a feltétel nélküli szeretet, a béke, az együttérzés és az empátia gyakorlása. Az egy kozmikus szuverén törvényének modellje és a krisztusi szellemek etikai erényei tisztelettel viseltetnek az élet iránt, és segítenek nekik abban, hogy gyermekként spirituális erőt fejlesszenek ki, felnőttkorba lépve annak tudatában, hogy másokkal közösen teremtik meg a világ humanizmusának békés kultúráját. A jelenlegi emberi kultúrában általában nem hangsúlyozzák a feltétel nélküli szeretet kimutatását és a nyílt, őszinte és együttérző kommunikáció képességét a kapcsolatok minden szintjén. Stresszes világban élünk, mégis kritikus fontosságú, hogy időt szakítsunk a családi kommunikációra és a nyílt párbeszédekre, amelyek segítenek minden korosztályú gyermekeinknek abban, hogy jobban megbirkózzanak az élet kihívásaival, és rendelkezzenek néhány alapvető eszközzel az érzelmi kérdések kezeléséhez. Amikor az életkora megfelelő, tegye világossá elvárásait, és ha problémák merülnek fel, magyarázza el érzéseinek kifejezésével, és kérje meg gyermekét, hogy segítsen a probléma megoldásban, hogy ő is részt vehessen a megoldásban. 6 éves korukban a gyermek és fényteste még mindig a szüleik világító testéhez kötődik, ahol a leginkább jelenlévő gondozó vagy anyai alak általában a szülői köteléket tartja a közös fénytest egyesüléséhez. A Krisztus ellenes erőknek számos káros stratégiájuk van a gyermekek és a családi egységek megcélzására, hogy megzavarják az anya és a gyermek közötti köteléket és a biológiai szülői köteléket gyermekeik lelkével, mivel ez megzavarja a természetes léleknövekedést a gyermek lelkének a földi életbe való akklimatizációjának legfontosabb szakaszában. Ennek a közös fénytest rezonanciának a nagy valószínűsége miatt a gyermek különösen a pozitív transfer révén kapcsolódik a leginkább jelenlévő gondozóhoz vagy szülőhöz. A pozitív transfer azt jelenti, hogy megkapják azokat az energetikai és érzelmi frekvenciákat, amelyek elsődleges gondozójuk vagy szüleik alapvető gyakoriságaként fejeződnek ki, valamint azokat az energiákat és érzelmi állapotokat, amelyek a családi otthonban találhatók. Javasoljuk, hogy naponta meditáljon és imádkozzon, amikor terhes, beleértve a baba lelkét is az imáiba és a napi áldásokba. Miután a gyermek megszületett, gyakorolja a meditációt, és vonja be gyermeke vagy gyermekei lelkét és magasabb énjét, hogy veled együtt részt vegyen a tisztító és gyógyító imákban vagy áldásokban.
Csecsemőknél vagy szorongatott gyermekeknél lelkileg nagyon gyógyító dolog rendszeresen meditálni és imádkozni úgy, hogy a gyermeket a karodban tartod a szívcsakrád közelében, vagy ébren vagy alszva helyezed el a gyermeket a fénytested közvetlen közelében, amikor tisztulsz, árnyékolsz és imádkozol. Ebben a korban a csecsemők és a gyermekek nagyon érzékenyek a rezonancia törvényére, amely közvetlen pozitív energiaátadást eredményez a szülőtől bármilyen felemelkedésre összpontosító tevékenység során, mint például a szerető imák tartása és a tisztítási szándékok, amelyek növelik a magasabb frekvenciájú rezgéseket bennetek és gyermekeitekben. Ebben a korban a tanítás példamutatás, és a felemelkedési fogalmakról szóló oktatás nem szükséges, ha csak nem közvetlenül kérik tőled ezt az információt. Ébren lévő szülőként a vizualizációs gyakorlatok és a képzelet használata a pozitív energiák közös létrehozásához a legfontosabb eszköz ahhoz, hogy gyermeke fényteste erős és védett maradjon. Olyan egyszerű mondatok megismétlése, mint Isten vagy Krisztus szereti, a nevüket, anyu és apa szeretet, a nevük, a gyönyörű angyalok szeretik, a nevüket, így állandó energetikai lenyomatokat és pozitív megerősítéseket kapnak arról, hogy egyetemes Isten szüleik és biológiai szüleik vagy gondozóik mindkét csoportja feltétel nélkül szereti őket. Az közösségben a Krisztus 12D sírt az alaptanítás a lelki kapcsolat és a könnyű test erejének kiépítésére, amelyben a szülő ezt a vizualizációs gyakorlatot végezheti gyermekei számára, mint lelki gyámjuk születésüktől 21 éves korukig. Ahhoz, hogy segítsünk magunknak, gyermekeinknek és családjainknak felkészülni a bolygói felemelkedésre, és hogy meggyógyítsuk lelki aspektusainkat, tudnunk kell, hogy az emberi lények többdimenziós lélekanatómiával rendelkeznek. Ez magában foglalja annak tudatát is, hogy ahhoz, hogy családunknak a legjobb ellátást nyújtsuk, gyermekeinket abban az összefüggésben kell gondozni, hogy többdimenziós szellemi lények. A gyermekek és a családi egység tudatosságának növelését elősegítő életmódterv kidolgozásához két fő megközelítést javasolnak. Gondolkodni egy holisztikus és integratív életmódstratégia megvalósításán, amely a 6 év alatti gyermekek 4 testrendszerének kezelésén alapul. A 6 évesnél idősebb gyermekek számára és szülői irányítással támogató lehet a fő csakra központok bevezetése olyan tevékenységekkel, amelyek biztosítják a 7 fő csakra szándékos gyógyulását és kiegyensúlyozását, mint felemelkedési életmódot, amely rövid meditációs technikákat tartalmaz. 4 karosszéria rendszermodell. A 4 testrendszermodell a kezdő szakasz annak megtanulására, hogy az emberi tudati intelligenciák többdimenziós összetevői hogyan hatnak egymásra, a fizikai test, az érzelmi test, a mentális test és a lelki energikus test. Amikor úgy döntünk, hogy a spirituális ébredés útján kölcsönhatásba lépünk mind a 4 fő rétegünkkel, az támogatja a holisztikus és integrált felemelkedést. Amikor gondoskodsz a gyermekeidről, és segítesz nekik átvezetni őket a földi élet kihívásain, szülőként érdemes lehet olyan kontextusba helyezned, hogy megtaláld azokat a módszereket, amelyek támogatják gyermeked 4 testrendszerét, majd amikor idősebbek lesznek, tudatosítva bennük testük ezen részeit és működését. Ez elősegíti a lelki integrációt és az energetikai kapcsolatot e testrészek között, hogy sokkal hatékonyabban működjenek együtt. A legtöbb ember figyelmet fordít testének korlátozott területeire, amelyek megszakíthatják az energia áramlását és az alapvető részek, valamint a belső szervek és mirigyek közötti kommunikációt. Ha az egyént gyermekkorban tanítják megérteni, hogy megválaszthatják gondolataikat és érzelmeiket, és pozitív tudatállapotokba léphetnek, ez önbizalmat ad nekik, amikor rájönnek, hogy nem kell szenvedniük egy rakoncátlan érzelmi test szeszélyeit vagy ösztönös impulzusait. Ha ezt az alapot a gyermek érzelmi testében fektetjük le, az nagy mértékben elriasztja az egokötődési zavarok széles skáláját, amelyek a későbbi években általában függőségekké és addiktív impulzusokká fejlődnek. Ezért fontos megérteni, hogy a 4 fő réteg hogyan hat egymásra, hogy tudatosan részt vehessen az intelligencia minden rétegének összekapcsolásában, hogy kommunikáljanak egymással a bioneurológiában. Például sok felnőtt nem veszi észre, hogy tudattalan elméjük és tudatos elme gondolatformáik reakciók és impulzusok révén közvetlenül létrehozzák érzelmi állapotukat.
Az érzelmek jobb kezelése és a jó impulzus kontroll érdekében tisztában kell lennünk a mentális test tartalmával és az érzelmi triggerekkel, tudatosan kölcsönhatásba kell lépnünk azzal a megértéssel, hogy azt akarjuk, hogy mentális testünk és érzelmi testünk harmóniában működjön egymással. Ahogy egyre öntudatosabbá és tudatosabbá válunk, részt veszünk a 4 fő részünk integrálásában és összehangolásában, és sokkal több békét és harmóniát fogunk tapasztalni az életünkben. Mivel minden egyes egyén szándékos tudatosságot hoz 4 testrész integrálására, a szerves fejlődés a teljesség és a belső énhez való belső igazodás felé a természetes eredmény. Ezzel a tudással rendelkező szülőként segíteni szeretne gyermeke lelkének maximális spirituális kifejezésévé fejlődni azáltal, hogy segít neki integrálni ezeket a részeket az életkornak megfelelő tevékenységek és visszajelzések révén, amelyek támogatják általános egészségüket és jólétüket. Fizikai testcélok: szülőként támogatva gyermeke fizikai egészségét és folyamatos fizikai fejlődését, azt jelentené, hogy olyan fizikai támogató rendszereket kell bevezetnie, amelyek iránt gyermeke érdeklődést mutat. Ez magában foglalhatja az egészséges, kiegyensúlyozott organikus ételek tervezését, a rendszeres futást vagy a napsütésben való játékot, a kézművesség, a játékok és a közös játék élvezetét, vagy kalandokat, hogy családként fedezze fel a természetet. A fizikai összehangolás jelenthet csoportos tevékenységeket, például sportot vagy gyermekjogát, de azt is jelenti, hogy tudatában vagyunk a Földnek, ahol a mezítláb vagy a természetjárás földelés a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt földelés. Érzelmi testcélok: a gyermek érzelmi fejlődését támogató szülőként ez azt jelenti, hogy segít gyermekének következmények nélkül kapcsolatba lépni érzelmi érzéseivel és impulzusaival, és megérteni azokat. Amikor érzelmes felnőttek vagyunk, segíthetünk gyermekeinknek jobban azonosítani és kifejezni azokat az érzelmeket, amelyeket nem büntetnek jónak vagy rossznak, hanem az érzések őszinte kifejezéseként engednek meg, majd együttérzéssel dolgoznak át, amikor csak lehetséges. Mutasd meg gyermekednek, hogyan engedje el a frusztrációt, és hogyan irányítsa vissza pozitív érzésekbe anélkül, hogy hisztiken vagy negativitáson rágódna. Tudasd velük, hogy tetteiknek következményei vannak, és mutasd meg nekik, hogyan működik ez az általuk hozott döntésekben. Tánc és éneklés, kántálás és zümmögés, vokális és verbális kommunikáció a történetmesélésben. Sok fizikai szeretet, ölelés és csókolózás egy tiszta, feltétel nélkül szerető, együttérző és támogató környezetben. Mentális testcélok: segítsen a gyermekeknek fejleszteni probléma-megoldó készségeiket, valamint találkozni a klasszikus zenével, a szépség művészi remek műveivel vagy a játékokkal, amelyek fejlesztik a készségeket, hogy felfedezzék, hogyan stimulálhatják agyukat, miközben kreatív játékon keresztül tanulnak. Színezés és rajzolás, memóriafelidéző játékok, kreatív művészetek az elme bevonására, a tanulás és a kognitív készségek fejlesztésének minden formája, a józan ész és a cselekvések következményei. Mutasd meg a gyermekednek, hogy milyen lehetséges leckéket tanult meg az interakciók vagy az általa hozott döntések során. Lelki test céljai: bátorítsd a gyermekedet, hogy kapcsolódjon a magasabb lelki erejéhez, tudván, hogy a magasabb hatalom feltétel nélkül szereti őt, azáltal, hogy a nyelv segítségével olyan módon írja le ezt a lelki kapcsolatot, amely neked kényelmes. Adj nekik javaslatokat, vagy irányítsd őket egyszerű napi megerősítésekben, egy rövid és könnyű imában reggel és este, és ahogy öregszenek, csendes pillanatokat különítsenek el a gyors meditációra vagy a napi eseményekről való elmélkedés megosztására, hogy hangsúlyozzák a spirituális viselkedésre vonatkozó tanításokat erényetikával. Isten szerető és kedves, a lélek pedig szerető és kedves. Amikor az emberek elszakadnak Istentől és a lélektől, már nem szeretetteljesek és kedvesek. 6 és 7 csakra feletti gyermekek. A 6 év feletti gyermekek számára készen állhatnak arra, hogy többet tudjanak meg arról, hogyan működik az energiatestük, és hogy minden körülöttük energia. Ébren lévő szülőként érdemes lehet megismertetni a gyermekeiddel az olyan energiafogalmakat, mint a csakrarendszer, és elkezdeni megtanítani nekik az alapvető meditációt és a magasabb érzékszervi technikákat.
Amikor egy szülő elkezdi a saját lelki felemelkedési gyakorlatát, lehetnek olyan releváns információk, amelyeket helyén való megosztani a gyermekeiddel. A gyermek életkorától és sajátos társadalmi problémáitól függően, például az iskoláskorú gyermekek, a legjobb idők felismerése, amikor a felemelkedéssel kapcsolatos tevékenységek pozitívan megvalósíthatók. Lehet, hogy amikor iskolai szünet vagy nyári szünet van, ez a legjobb alkalom a felemelkedési információk vagy különböző fogalmak bemutatására, amelyek segítenek nekik jobban felismerni az energiát. Ebben a korban helyén való bevezetni őket az imába, és amikor lefekszenek, hogy Istenhez, Krisztushoz vagy őrangyalaikhoz forduljanak, hogy tartsák őket kapcsolatban és védjék őket az örökfényben, és köszönetet mondjanak azokért a dolgokért, amelyeket aznap kaptak. Adott esetben azt is javasoljuk, hogy adjunk hozzá szándékokat az alvási állapotra vonatkozóan, hogy amikor alszunk, lelki munkát is végezzünk, imákat küldjünk másoknak, vagy kérjünk, hogy segítsünk megoldani az esetlegesen felmerülő világi problémákat. Talán tudjuk, hogy szeretett családtagunk nem érzi jól magát, ezért a többi családtag alvás közben elküldi imáját az egészség és a wellness áldásáért az adott személynek. Egy családi háztartásban fontos a csendes idő fenntartása, amikor minden egyén egyedül lehet egy privát térben, ahol visszavonulhat a többiektől. Engedje meg gyermekeinek, hogy különleges helyet vagy csendes helyet kapjanak, ahová egyedül és megszakítás nélkül mehetnek. Talán ez egy különleges lombház vagy játszóház az udvaron, ahol a gyermek szeret menedéket találni és játszani a csak nekik tervezett különleges térben. A felemelkedési ciklus során fontos tisztában lenni azzal, hogy minden korosztálynak szüksége lesz egy kis térre és egyedül töltött időre a saját energiájában, és hogy ez lehetővé teszi a spirituális gyógyulást, az újrakalibrálást és az energiamező egyensúlyának helyreállítását. Ebben a korban fontos lesz, hogy a szülők hangsúlyozzák a pozitív értékrendszert, amelyben a lehető legnagyobb mértékben meg kell mondani az igazságot a szülőknek és másoknak. Tudasd a gyermekeiddel, hogy a legjobb tudásod szerint elmondod nekik az igazságot, és hogy feltétel nélkül szereted őket, és hogy mindig neked is elmondod az igazat. Elengedhetetlen, hogy amikor ezt a megállapodást megköti gyermekével, az igazmondást soha ne büntessék dühös reakciók. Előfordulhat, hogy a szülőknek bizonyos helyzetekben irányítaniuk kell a gyermekeket, hogy tudják, hogy nem mindenki mond igazat, és néha az emberek olyan dolgokat mondanak, amelyeket nem gondolnak komolyan, mások, beleértve a felnőtteket is, akár egyenesen hazudhatnak. Egy bizonyos ponton a szülőknek segíteniük kell a gyermekeket átvezetni olyan nehéz helyzeteken, amelyekben valami olyasminek vannak kitéve, ami nem igaz, de fantázia. Kapcsolódhatnak egy méz vagy rajzfilm figurához, amelyben a szülőnek segítenie kell nekik megérteni a különbséget a valódi személy és a hamis karakter között. A gyerekek egy bizonyos ponton ki lesznek téve a zaklatásoknak, és így segítenek megerősíteni az önbecsülést, az otthoni biztonságot és a konfliktus megoldást, mint életmódot, segítenek a gyerekeknek a bánat vagy a bonyolult érzelmek felszabadításában, amikor valakinek vannak kitéve, aki bántja az érzéseiket. Segíteni a gyerekeknek abban, hogy tudják, hogy néha a boldogtalan emberek nem biztonságosak vagy aljasan viselkednek, és tudják, hogy ezek nem igazi barátok, hogy esetleg véget kell vetnünk ezeknek a kapcsolatoknak vagy kapcsolatoknak. Ezért értékeljük és becsüljük meg valódi barátainkat és családunkat, akik őszintén szeretnek és törődnek velünk, miközben törődünk velük, és hogy ezek az igazi barátságok és családi kapcsolatok áldások az életünkben. A 7 csakra rendszer frissül a felemelkedés föld és a kozmikus alapító forrás domén egyesítésével, és ez egy módja annak is, hogy segítsen gyermekének integrálni csakra központjait azáltal, hogy különböző stratégiákat épít be gyermeke mindennapi tevékenységeibe. Egy D-gyökér, ez az energiaközpont erős és stabil bázist hoz létre, amely segít a gyermeknek magabiztosnak és támogatottnak érezni magát. Ez magában foglalja a fizikai támogató testmozgást, a rendszeres szabadtéri tevékenységeket, az úszást, a sportot vagy a családi kötődési tevékenységeket. Ez az energiaközpont a földelő mechanizmus, amely a vörös spektrumban volt. Az új gyémántsugár energiákban ez halvány bíbor rózsaszín árnyalatot ölt, és a földi Szentatyával való egyesülés birodalma.
Ennek az energiaközpontnak a hangjaka, meditáló társa pedig egy bíbor vagy rózsaszín turmalin kristály. 2D szakrális, ez az energiaközpont egy konténert hoz létre az ösztönös test egészséges örömeinek kifejezésére, különleges események tervezésére a kényeztetéshez, érzelmi kötődés megosztással, szórakoztató vízi tevékenységek, alsó gyomor gyakorlatok. Ez az energiaközpont narancssárga volt, és most arany-narancsssárga árnyalatot vagy krémes őszi barack színt vesz fel, és a Szent Krisztus sophiával való egyesülés birodalma a Földön. Ennek az energiaközpontnak a tónusara, meditáló társa pedig egy arancsászári topázkristály. 3D napfonat, ez az energiaközpont a személyes akarat központja és a szellemi törzs elmeszékhelye. Légzési és stresszoldó gyakorlatok, gőz és felgyülemlett energiák kiengedése, nyílt beszélgetés az égó személyiség aspektusairól, mint például a félelmek kezelése és a rövidtávú célok kitűzése, önbecsülési gyakorlatok. Ez az energiaközpont sárga volt, és most sárga-zöldes fényt vesz fel az akvamarin árnyalatokra, és az alapvető spirituális én és a kozmikus Szent Anya közötti egyesülés birodalma a Földön. Ennek az energiaközpontnak a hangja Y, meditáló társa pedig egy akvamarin vagy herderit kristály. 4D szívközpont, ez az energiaközpont a feltétel nélküli szeretet, kedvesség és együttérzés központja, az önmagunkkal és másokkal való bizalom fejlesztése. Szeretet, ölelés és módok kifejezése arra, hogy szeressünk másokat és szeressünk a természet felé. Ez az energiaközpont világos zöld volt, és most smaragd-gyémánt árnyalatot vesz fel, és az egyesülés birodalma a kozmikus smaragd Isten szívével és az élet smaragdfájával a Föld albion fénytestében. Ennek az energiaközpontnak a hangja S, a meditáló társa pedig egy smaragdkristály vagy malathit drágakő. 5D torok, ez az energiaközpont a kommunikáció és a belső igazság hanggal, beszéddel és dallal történő kifejezésének központja. Éneklés, hangtlathing, hangbemutató vagy beszéd tartása, előadások és még nárgölén is. Ez az energiaközpont kobaltkék volt, és most ezüstös kék-fehér gyémánt árnyalatot ölt, és az Isten kozmikus hangjával való egyesülés birodalma. Ennek az energiaközpontnak a hangja T, a meditáló társa pedig egy angelit kristály vagy kék csipke achát drágakő. 6D Brau, ez az energiaközpont a harmadik szem, amely kreatív vizualizációt és intuitív képességeket nyit meg. A harmadik szemre fókuszálva csakra edzéssel, egy lila pont elképzelése az agy közepén, mint ajtó más dimenziókhoz, memória felidézése, képzelet használata vagy más kreatív művészetek színes és gyönyörű képekkel. Ez az energiaközpont indigó volt, és most egyesített indigó ibolya pasztell árnyalatot vesz fel és az Isten kozmikus szemével való egyesülés birodalma. Ennek az energiaközpontnak a tónusa a ha, meditáló társa pedig egy azurit kristály vagy akvamarin drágakő. 7D korona, ez az energiaközpont teljes spektrumú spirituális igazodásként működik az istenséggel az összes többi energiaközpont és színhullám egyesítésén keresztül. Így ez az energiaközpont ibolya volt, és most pasztell szivárványos gyémánt árnyalatok aranyglóriáját veszi fel, amely a koronát és a testet körülvevő alapot aranyfehér glóriában egyesíti, amely tovább terjed a szivárványos pasztell színekbe, és az Isten kozmikus szent háromságával való szellemi egyesülés birodalma. Ennek az energiaközpontnak a hangja La, meditáló társa pedig egy opál drágakő vagy hörkömör gyémánt kristály. La az előtte lévő összes energia nagy egyesítője és szintetizátora. Mind a 7 alaphang együtt kántálható kara Y, S, a T, a hala vagy krisztallah néven. A gyermekek lelki fejlődésének támogatása. Amikor tervet dolgozol ki gyermeked vagy családod számára olyan következetes tevékenységek bevonásával, amelyek támogatják a spirituális fejlődést, a spirituális gyógyulást és az energia egyensúlyt, amelyek összhangban vannak a bolygó felemelkedésével, és megtanulod, hogyan lépj kapcsolatba az isteni teremtővel, íme néhány javaslat. Bolygói felemelkedés, oszd meg az életkornak megfelelő információkat a bolygó felemelkedéséről és a személyes felemelkedésről, amelyek nagy változásokat hoznak létre a világunkban, hogy közösen hozhassunk létre egy pozitív humanitárius kultúrát az új föld számára. Adj nekik némi kontextust a zavaros dolgokról, amelyeket körülöttük láthatnak, hogy segítsen nekik megérteni, hogy az egész emberiség nagy változáson megy keresztül abban, ahogyan gondolkodnak és tesznek dolgokat a világban. Nem mindenki tudja,
hogy a bolygó felemelkedik, és hogy ehhez alkalmazkodniuk kell és változtatniuk kell az életükön, hogy szeretetteljesebbek és kedvesebbek legyenek, hogy segítsenek egy egészségesebb hely létrehozásában. Néhány felnőtt összezavarodik a történések miatt, és ennek következtében szomorúnak, dühösnek vagy boldogtalannak érezhetik magukat e változások miatt. Új föld, a szülőknek érdemes lehet az egy törvénye alapelveire összpontosítaniuk, és példákat adni arra, hogyan gyakoroljuk ezeket az alapelveket a mindennapi egészséges életmódunkban, hogy tudatosan dolgozzunk a világ humanizmusának kultúrájának felépítésén. Az egy törvénye az egységtudat, amelyben tudjuk, hogy van egy szerető teremtő Isten, aki összeköt minket minden élőlénynel és minden lénnyel. Az új földön élni azt jelenti, hogy az emberiségnek meg kell változtatnia az életmódunkat, hogy minden ember élhessen és működhessen egy szereteten, békén és kölcsönös tiszteleten alapuló világban. A Földön minden élőlényt a Teremtő Isten élő energiájaként kell tisztelni, és amikor szeretjük magunkat, szeretünk másokat, szeretjük a Földet és teremtményeit, akkor felajánljuk magunkat, hogy mások szolgálatára legyünk, hogy felelősségteljesen együtt teremtsünk és gondoskodjunk világunk minden élőlényéről. IME és meditáció, buzdíts az imára, és imádkozz naponta a gyermekeiddel. Az imák lehetnek rövidek és édesek, szívből jövő céllal. Szándékában áll kapcsolatba lépni az isteni teremtővel, hálát adni a kapott ételekért vagy dolgokért, imádkozni másokért, személyes lelki kapcsolatot kialakítani Istennel vagy őrangyalokkal. Szülőként az a célunk, hogy segítsünk gyermekünket arra ösztönözni, hogy közvetlen lelki kapcsolatot és legjobb baráti kapcsolatot alakítson ki Istennel és Krisztusszal, magasabb hatalommal, tudván, hogy szerető igaz lelkek, akik figyelik és vezetik őket a bajok idején és mindig. Feltétel nélküli szeretet adása, amikor feltétel nélküli szeretetet adunk másoknak, akkor pozitív energiaátviteli erőket generálunk, amelyeket egy személynek küldünk, vagy pozitív szerető rezgéseket bocsátunk ki a környezetbe a szívközpontunkból és az aurikus mezőnkből. Hívd fel gyermeked figyelmét a szívközpontra, és tanítsd meg neki, hogy ez az isteni szellem középpontja, amely természetesen szeretetteljes és kedves. Légy szeretetteljes, adj ölelést, és mondd, hogy gyakran szeretlek. Találd meg a módját, hogy kimutasd a feltétel nélküli szeretet szívből jövő érzéseit mások és a Föld iránt. Ez egyszerűen annak tudata, hogy pozitív energiát és törődést osztunk meg a körülöttünk lévő emberekkel, helyekkel és dolgokkal. Minden egyén megoszthatja a pozitivitást és a feltétel nélküli szeretetet azáltal, hogy elfogad másokat spirituális energiájú lényekként, és szándékában áll a pozitív energiát gondolatokon, szavakon, tetteken és imákon keresztül irányítani. Azok a tevékenységek, amelyek megmutatják, hogy törődsz a környezettel és más emberekkel azáltal, hogy takarítasz vagy rendet raksz, képet rajzolsz, hogy feldobd a napot egy idős ember számára, vagy valóban csinálsz valamit, ami segít a másiknak, egyszerű módja a feltétel nélküli szeretet kifejezésének. Érzelmi testkészségek, a csecsemők és a kisgyermekek frusztráltak lesznek a dolgok között, amelyeket meg akarnak tenni, és amit valójában képesek megtenni, ami indulati hisztiket okoz. Ha nyugodtak maradnak, miközben elterelik a figyelmüket, akkor valami másra összpontosítják a figyelmüket, ami egy példa arra, hogy segítsen a gyerekeknek megtanulni, hogyan irányítsák át és ellenőrizzék viselkedésüket. Néha a türelmes oktatás, az időtúllépések vagy a gyors meditációs hangok javíthatják a gyermek önkontrollérzését, amely visszavezeti őt az egyensúlyba. Ahogy a gyerekek öregszenek, meg kell érteniük a saját viselkedésükön alapuló cselekedetek következményeit. Buzdítsd őket, hogy menjenek el azoktól a helyzetektől, amikor dühösek lesznek, hogy kihűljenek, ahelyett, hogy kirohannának. Segíts a gyerekeknek tudni, hogy ők a saját testük főnökei, beleértve azt a tényt is, hogy meg tudják változtatni a saját érzelmi állapotukat. Ha szomorúnak vagy dühösnek érzik magukat, hogy ez egy olyan energia, amelyet felszabadíthatnak és megváltoztathatnak, amikor jobban megértik érzéseiket. Segíts gyermekednek szavakba önteni az érzelmeket, hogy megtanulhassa kifejezni, amit érez.
Ego leválás, ez tükörgyakorlatként működik a szülő ego leválásának szempontjából, ahogyan azt a gyermekeik lencséjén keresztül látják, mivel a gyermekeid nem lesznek azok, akiknek szeretnéd, hogy legyenek, hanem azzá nőnek, akik valójában. Készülj fel arra, hogy a gyermeked olyan egyedi lélek kifejező legyen, amilyen valójában, azáltal, hogy sáfárkodsz vele, hogy rugalmasabb, függetlenebb és egyénileg is képes legyen cselekedni. Az elkötelezett leválás az a képesség, hogy teljes mértékben jelen legyen, és ne vonja vissza az energiáját. Ha más szemszögből látod a dolgokat, anélkül, hogy szükséged lenne rá, hogy egy bizonyos módon legyél az, hogy ne kötődj ehhez, mint eredményhez. Arra tanítja a gyerekeket, hogy megtalálják a jelen pillanat tudatosságát, és tudják, hogy nem tudják irányítani az embereket, helyeket és dolgokat, hogy a legjobb, ha nem rögzítenek vagy ragaszkodnak bizonyos eredményekhez. A változás az élet normális aspektusa, és néha el kell engednünk a dolgokat, amikor már nem pozitívak számunkra. Tudva, hogy mindennek célja van az életben, amiből tanulhatunk, olyan dolgok fognak történni, amelyeket nem értünk. A változás olyan dolgokat hozhat, amelyeknek meg kell történniük az életünkben, és ezt a változást az élet természetes növekedési cikluszának részeként tisztelhetjük. Ezen kívül annak segítése, hogy a gyerekek megismerjék a különbséget az igaz állítások és a megtévesztések, a fantázia és a kitalált karakterek között, azáltal, hogy megkülönböztetik azokat a csaló energiákat, amelyek manipulációval próbálnak irányítani, létfontosságú életkészségek, amelyekre a Föld bolygó evolúciójának ezen a pontján van szükség. Testmozgás, hasznos megismertetni a gyerekekkel azt a tudatot, hogy a fizikai testet mozgásra és testmozgásra tervezték, ami nem csak élvezetes, hanem testünket földhöz ragadtabban és energikusabban egyensúlyban tartja. A testmozgás segít a testnek oxigénnel ellátni, és segít az életerők és a felemelkedési energiák keringésében az egész testben. A hatalmas bolygóplázma aktiválások mellett néhány testmozgás és egyéb fizikai szabadtéri tevékenység hasznos mind a felnőttek, mind a gyermekek számára, hogy magasabb frekvenciákat testesítsenek meg. Ha lehetséges, kívánja kapcsolatba lépni a természettel, és válasszon szabadtéri tevékenységeket vagy sportokat, amelyekben a szülők és a gyermekek együtt élvezhetik. Az úszás kiválóan alkalmas az energia áramlásának növelésére az egész testben, az érzelmi energia felszabadítására és a válogatott elektromos termékek negatív elektromágneses energiáinak semlegesítésére. Csakra és vagy energia egyensúlyozás, a 6 év feletti gyermekek számára, akik készen állnak erre az információra, a figyelem egyszerű összpontosítása a test azon területeire, ahol a csakrák és a mirigyek találhatók, a legjobb módja annak, hogy elkezdjék megtanulni, hogyan kell egyensúlyba hozni a testi energiákat. A gyors meditáció azáltal, hogy az énbe megyünk, hogy csendet érjünk el, az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a csakramirigy energiákat összességében kiegyensúlyozzuk. A szándék ereje vagy a fókuszált figyelem ereje hosszú ideig, még akkor is, ha 60 másodpercig tart, nagyon hatékony lehet. Ismerje meg a csakrák hozzávetőleges helyét, és tudja, hogy minden energiaközpontot egy mirigy működtet, amely hormonokat választ ki a szervezetben. Csukja be a szemét, lazítson és figyeljen a légzésére, és találjon kényelmes pozíciót. Vezesd végig gyermekedet egy közös légző gyakorlaton, majd összpontosíts arra a bizonyos csakra energiaközpontra különféle módszerekkel, néma tudatossággal, miközben kristályt tartasz, kántálod a csakra kristálytónusát, megjeleníted annak színét, megosztod az energiák érzés benyomásait. Azáltal, hogy a csakra energia tudatosságát következetes gyakorlattá teszi, még akkor is, ha az néhány percig tart, gyermeke vizualizációs készségei, az érzékszervi érzésekhez való hozzáférése és a megkülönböztetés érdekében az energiabenyomások gyorsan erőt adnak. A kiegyensúlyozottság azt jelenti, hogy testünk energikusan összpontosít, és így könnyen felépülünk az érzelmi szorongásból, vagy ha környezeti energetikai káosznak vagyunk kitéve. Bármely életkorú egyének fokozott jólétet tapasztalnak az energia egyensúlyozó gyakorlatokból. A gyermek kiegyensúlyozottabbnak érzi magát, ha szülei energetikai állapota kiegyensúlyozottabb, mivel ez a közös harmonikus rezonancia tudatállapota. Csinálj olyan dolgokat,
amiket élvezel, a legtöbb gyermek természetes módon kezdi el csinálni azokat a dolgokat, amelyeket szeret csinálni, és kondicionálhatók arra, hogy abba hagyják, ha nem kapnak támogatást, vagy traumatizálódtak. Felnőttként, ha emlékezni akarsz arra, hogy megtanuld, hogyan kell boldognak lenni és hiteles életet élni, töltsön időt kisgyermekekkel. A kisgyerekek teljesen természetesek abban, ahogyan játszanak, ahogy beszélnek, ahogy járnak, csak hitelesen azok, akik a pillanatban. Ezért adj figyelmet és időt azzal, hogy mindig arra ösztönözöd a gyermekeidet, hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyek hitelesek számukra, és amelyeket élveznek vagy szeretnek csinálni. Lehetővé téve számukra, hogy játszanak és felfedezzék a művészet, a kézművesség, a festés, a színezés, az éneklés, a tánc, a játékok, a barátokkal való játék, a parkba járás, az állatkert simogatása, a csendes idő, a zenehallgatás vagy a zenehallgatás és bármi más szórakoztató médiumát. Ahogy a gyermekek idősebbek lesznek, előfordulhat, hogy családként kell összejönnötök, hogy megünnepeljétek a családi hagyományokat, például a születésnapokat és az ünnepeket, hogy minden családtaggal megerősítsétek, hogyan töltsétek személyes időtök nagyobb részét olyan dolgokkal, amelyeket mindannyian szívesen csináltok és valósítotok meg. Valóságunk energetikai jellegének leírása a felnőttek számára nehezen érthető, nem is beszélve a gyerekekről. Annak érdekében, hogy segítsünk a szülőknek megnyitni ezt a beszélgetést, biztosítunk egy támogatási szkriptet, amelyet felhasználhat és személyre szabhat, szerkeszthet és hozzáadhat bármit, amiről úgy érzi, hogy támogatja a gyermek egyedi lélek kifejezését. Mintő beszélgetés a bolygó felemelkedéséről. Mindannyian szellemi lények vagyunk, akik energiából állnak. Olyan ember vagy, akinek lelke van. Olyan lelkek vagyunk, akik egy bolygón élnek, miközben fizikai testben vannak. A bolygónknak van egy szellemi teste, mint nekünk, és így a bolygónknak és a rajta lévő összes élőlénynek is van lelke, mint nekünk. Bolygón különleges pillanaton megy keresztül, mert a Földnek születésnapja van. Csak úgy, mint amikor születésnapod van, és ez annyira izgalmas, a Földnek is születésnapja van, amelyet bolygói felemelkedésnek neveznek. Lélekként jöttünk, hogy ebben az időben fizikai ember lehessünk, hogy segítsünk meg ünnepelni a Föld születésnapját. Nem mindenki veszi észre, hogy ez még mindig megtörténik, de egy nap mindenki tudni fogja. Univerzumunknak sok különböző időciklusa van, és úgy működik, mint egy óriási kozmikus óra. Amikor az időciklusok befejeződnek, a naprendszer összes bolygója egy másik szintre lép, hogy megtapasztaljon egy másik időciklust. Ez történik most, és néhány ember számára ez zavaró lehet, mert nem tudják, hogy ez történik. Ha születésnapja van, az azt jelenti, hogy egy év vagy 12 hónap telt el, és most egy évvel idősebb vagy. A bolygóknak ugyanúgy van születésnapjuk. Amikor egy időciklus véget ér, és a bolygó egy másik időciklusba kerül, mindent megváltoztat, ami azt jelenti, hogy a bolygón élő emberekként mindannyiunknak meg kell változnunk vele. Lehet, hogy egyesek nem tudják, hogyan változtassanak, de ez azt jelenti, hogy amikor a bolygónak születésnapja van, segít mindannyiunknak felismerni, hogy minden emberi léleknek szeretetre van szüksége, hogy szeretnünk kell egymást, és meg kell tanulnunk, hogyan legyünk kedvesek, hogy segítsünk egymásnak. A Föld szivárványos színspektrumból áll, és ezek a színek a testedhez és a lelkedhez is kapcsolódnak. Amikor esik az eső, és szivárványokat látunk, a Föld megmutatja nekünk ezeket a színeket az égen. Univerzumunk is ugyanezekből a szivárványos színekből áll, a szivárvány ezen színeinek mindegyike dimenziónak nevez valamit. Amikor a bolygónak születésnapja van, akkor úgy dönt, hogy egyik színről vagy dimenzióról egy magasabb dimenzióban lévő másik színre költözik. Ez évmilliókba telik, hogy megtörténjen, tehát ez azt jelenti, hogy a bolygók születésnapja nagyon különleges, és felemelkedésnek hívják. Ahogy a bolygó ezen a változáson megy keresztül, ez azt jelenti, hogy tudnunk kell a lelkünkről, amely az energiatestünk. Energiatestünk úgy néz ki, mint a fizikai testünk, és energiahevederből áll, még ha nem is látjuk az energiatestünket. Minden embernek és élőlénynek van egy energiateste. Energiatestünk 7 fő energiaközponthoz kapcsolódik, amelyeket csakráknak nevezünk.
Ezek az energiakerekek a csakráinkban kapcsolódnak az energiatestünkhöz vagy a lelkünkhöz, majd a lelkünk különböző színeket hoz létre. Lelkünk vagy energiatestünk kapcsolatban áll a Földdel és az ő szellemi testével. Tehát te, én és mindannyian kapcsolódunk a bolygó szellemi testéhez, amikor ő változik és felemelkedésbe fordul. Mivel olyan sok változás történik, és sokan még mindig össze vannak zavarodva, nem szabad hagynunk, hogy energiatestünk meggyengüljön vagy megsérüljön. Meg kell tennünk néhány lépést annak érdekében, hogy energiatestünk erős, egészséges és boldog legyen, ha fehér aranyfénnyel töltjük fel. Azt a tudatosságot, hogy energiatestünket és lelkünket fénnyel kell erősnek tartanunk a bolygó eltolódása során, felemelkedésnek nevezzük. Idősebb gyermekek energiakoncepciói. Ahhoz, hogy a gyermekeket felvilágosítsuk arról, hogyan működik az energia a többdimenziós testükben, hasznos lehet egy alapvető grafikus segédeszköz, amely bevezeti őket a csakra energia központjaiba. A kreatív szülők egy babával vagy kedvenc plüssállattal gombokat vagy színes drágaköveket helyezhetnek el, hogy megmutassák a csakra központok helyét. Van egy lelki tesztid, amely energiából áll, ez a fizikai tesztid energiaformája, és ugyanúgy néz ki, mint amikor a tükörben látod magad. Ez az energiatest a legtöbb ember számára láthatatlan, de 7 fő központon keresztül kapcsolódik fizikai testünkhöz. Ezeket az energiaközpontokat csakráknak nevezik, és mindegyikük bizonyos módon működik, hogy különleges feladatot hajtson végre testünk számára. A csakrák energiát áramlanak a lelki testedből a tényleges fizikai testedbe. Lehet, hogy nem látjuk a lelki testünket, de érezhetjük, hogy a lelki testünk energiá mozgat. A csakrák energiát küldenek az egész testünkre, hogy egészségesek, erősek és kiegyensúlyozottak maradjunk. Elzárhatják őket, ezért jó figyelni rájuk, hogy mindig nagyon jól működjenek. Amikor a csakrák elzáródnak, néha megbetegedhetünk, és nem érezzük jól magunkat. Amikor ez megtörténik, nagyon fáradtnak és talán még szomorúnak vagy dühösnek is érezheti magát. Amikor nagyon boldognak és nyugodtnak érzed magad, akkor a csakráid jól működnek, és jó energiát áramlanak hozzád. 7 fő csakra energiaközpontod van a tesztid közepén, amelyek így mozognak. A középső függőleges csatorna megjelenítése. Az első csakra a gerinced fenekén van. A második csakra közvetlenül a hasad gombja közelében található. A harmadik a bordák alja a gyomrodon. A negyedik a szívcsakra, ami itt a szívünkön van. Az ötödik itt a torokcsakra. A hatodik csakra a szemed között van a homlokodon. És a hetedik csakra a fejed tetején van. Tehát most, hogy tudod, hogy ezek az energiaközpontok a testedben vannak, rajtad múlik, hogy gondoskodsz róluk. Te vagy a tesztid tulajdonosa és főnöke, és így megtanulhatod, hogyan működik a tesztid energiaként. Ha valami rosszul érzi magát, sétáljon el tőle, majd szándékában áll eltávolítani ezt az energiát a testéből. Amikor idegesnek érzed magad, vagy valaki szomorúvá vagy dühössé tesz, ne feledd, hogy az érzés energia. Amikor negatív érzelmeket érzünk, néha ezek csúnya energiák lehetnek. Az emberek csúnya szavakat mondhatnak, és ezekhez csúnya energiák kapcsolódhatnak. Talán meg akarsz nyugodni, hogy jobban érezd magad, amikor valami történt. Azt mondhatod magadnak, hogy nem tetszett, hogy ez milyen érzéseket keltett benned, majd emlékezz arra, hogy eltávolíthatod ezt a csúnya energiát a testedről. A csúnya energia úgy érezheti magát, mint a fekete gó vagy a ragadós fekete foltok, és nehéznek és ickálynek is érezheti magát. Ennek a csúnya energiának a megtisztításához el tudod képzelni, hogy a nap fölötted van, és fénysugarakat küld, mint egy zuhany a testedbe, hogy feloldja az összes fekete energiáfoltot. Használhatod a fénypajzsot, amit együtt csináltunk, láthatod, ahogy a tesztid fehér aranyfénybe burkolózik és beburkolózik, majd láthatod, ahogy az aranyfény feloldja az összes fekete foltot. Néha, ha csúnya energiát érzünk, előfordulhat, hogy egyedül kell maradnunk, hogy feltöltődjünk és megszabaduljunk a többi gyerektől. Ez rendben van, ha mindenkinek elmondod, hogy szükséged van egy kis helyre, és nem akarod, hogy zavarjanak, mert egyensúlyba kell hoznod az energiádat, hogy jobban érezd magad. Néhány naponta jó, ha bejelentkezel a csakra energiáiddal, és szándékodban áll szépnek, tisztának és jól működőnek tartani őket,
hogy egészséges és boldog maradjon. Bármikor megkérhetsz, hogy segítsek neked kitisztítani az energiát, amikor nem érzed jól magad, és ezt együtt megtehetjük. Vagy megkérheted őrangyalodat, hogy hozzon létre egy aranyglóriát a fejed körül vagy felett, és megkérheted az angyalodat, hogy öntsön le egy aranyfehér energiákból álló zuhant a fejed tetejétől a lábad aljáig. Látod, ahogy az energia lefolyik lefelé és körbe a csakráidba, feloldva a sötét foltokat és a csúnya energiát, és érezd, ahogy a szennyeződés lefolyik a földbe, mintha a víz menne le a lefolyóba. Képzeld el, hogy láthatatlan lelki tesztid fényesen ragyog, mint a nap. Alapvető energiatisztítás gyermekek számára. Keressen egy kényelmes helyet, üljön le és csukja be a szemét. Ha úgy érzed, tedd a kezedet ima helyzetbe. Drága Istenem, őrangyalom, kérlek, aktiváld az arany angyal glóriámat. Most nézd meg, hogy egy arany fénygömb jelenik meg a fejed tetején. A fejed körüli aranygolyó körülbelül akkora, mint egy röplabda. Ez a te aranyangyal héló. Az aranygolyó olyan, mint a nap, lásd, hogy meleg fénysugarak jönnek le róla. Érzékeld és érezd a nap melegét, mint amikor kint vagy, és a nap jól érzi magát a bőrödön. Most egy kisebb aranygolyót fogunk hozni a nagyobb napból, és lassan mozgatjuk a testünkön. Most nézd meg a kisebb aranynapot a fejed tetején. Most képzeld el, hogy a fénysugarak feloldanak minden negatív vagy csúnya energiát. Lásd, hogy a nap fénysugarai feloldják a sötét foltokat, és töltsd meg a fejednek ezt a területét gyönyörű aranyfényekkel. Mozgasd a kis aranyszínű fénygömböt a szemed között, közvetlenül az orrod felett. Továbbra is lásd, hogy a fénysugarak eltávolítanak minden nehéz vagy sötét energiát. Most nézd meg az aranynapot a torkod tetején. Képzeld el, hogy a fénysugarak feloldanak minden negatív vagy csúnya energiát. Nézze meg, hogy a nap fénysugarai feloldják a sötét foltokat, és gyönyörű aranyfényekkel töltik meg torkának és nyakának ezt a területét. Most nézd meg az aranynapot a szíved tetején. Képzeld el, hogy a fénysugarak feloldanak minden negatív vagy csúnya energiát. Lásd, ahogy a napsugár sugarai feloldják a sötét foltokat, és gyönyörű aranyfényekkel töltik meg szíved és nyakad ezen területét. Most nézd meg az aranynapot a szíved tetején. Képzeld el, hogy a fénysugarak feloldanak minden negatív vagy csúnya energiát. Lásd, ahogy a napsugár sugarai feloldják a sötét foltokat, és gyönyörű aranyfényekkel töltik meg szíved és nyakad ezen területét. Most mozgassa az aranynapot a hátszögombjának tetején. Képzeld el, hogy a fénysugarak feloldanak minden negatív vagy csúnya energiát. Nézze meg, hogy a nap fénysugarai feloldják a sötét foltokat, és töltse meg a hátszögombjának ezt a területét gyönyörű aranyfényekkel. Most összpontosítson az aranygolyóra a hátszögombjánál, és nézze meg, ahogy lefelé mozog a térdei között, majd megáll a lábánál, nézze meg, hogy a nap fénysugarai feloldják a sötét foltokat, és gyönyörű aranyfényekkel töltik meg ezt a területet. Ezután szándékában áll az aranygolyót leküldeni a földre. Őrangyal kérem, segítsen egyensúlyba hozni az energiaközpontjaimat, hogy egészséges és boldog legyek. Köszönöm, őrangyal, szeretlek. Megjegyzés, hozzáadhatja az összes csakra központot, vagy testre szabhatja ezt a skriptet, hogy bármit tartalmazzon, ami törlésre szorul, ha aranylabdát küld a problémára, miközben negatív vagy blokkolt energiákat kíván törölni. Meditáció.
Számos alternatíva áll rendelkezésre az interneten, amelyek segítenek a szülőknek megtanítani gyermekeiket és magukat egy sor meditációs technikára, amelyek segítenek nekik leküzdeni és semlegesíteni a sokféle stresszort. Az olyan meditációs témák, mint a nyugalom, a növekvő összpontosítás, a légző gyakorlatok, az empátia és a kedvesség érzése széles körben elérhetők minden korosztály számára. Ha megtanítjuk a gyermekeket meditálni és fejleszteni a jelen pillanat tudatosságát, akkor számos pozitív tulajdonságot fejleszthetnek ki mentális és érzelmi testükben, amelyek óriási segítséget nyújtanak nekik egész életük során. A gyermekeket nem szabad meditálásra kényszeríteni, hanem gyengéd bátorítást kell adni erre. A meditációs gyakorlatok eszközöket adnak a gyerekeknek az összpontosítás fejlesztéséhez, az önbecsülés növeléséhez, az önbizalmuk növeléséhez, segítve őket abban, hogy valóban empátiát és boldogságot érezzenek az életükben. A meditáció hatással van az agy működésére és az agyhullámok pozitívabb állapotokba, amelyeket minden meditáló évezredek óta tud, hogy a meditáció pozitív és egészséges az elme, a test és a szellem számára. Nehéz lehet időt szakítani arra, hogy elmélkedjünk a felelősségek és a gyermekek háztartásával. Lehet, hogy a családban senki sem tud időbeosztás szerint meditálni, de a beszélgetés megnyitható, hogy segítsen dinamikussá tenni a meditációt és az imát a családon kívül. A legjobb megoldás az lehet, ha a szülők néhány alapvető légzési vagy mindfulness gyakorlatba vonják be gyermekeiket, mint család, akik megosztják az élményt. Sokszor a gyerekek könnyebben tudnak meditálni, mint a felnőttek, mivel kevésbé bonyolult a mentális összetettségük a meditáció folyamatának túlgondolásában. Ne ítélje meg és ne kritizálja magát szülőként, a legfontosabb dolog nem az, hogy erőltesse a folyamatot, hanem engedje el, és hagyja, hogy elvárások nélkül egyszerű és szabad legyen. Ez a felajánlás segítsen a szülőknek támogatni szeretett gyermekeiket abban, hogy egészségesebb, boldogabb és empatikusabb, jól beállított egyénekké váljanak, akik megvalósítják valódi szív- és lélek céljukat, hogy ezen a felemelkedő bolygón legyenek. A következőig maradj az Avatar Krisztus sokhi a szíved fényerejében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. GSF. Szerető szívvel, Lésző. Welcome to ES Ascension News for August 2021. For parents supporting young children. Dear Ascending Family, this month we are providing some supportive guidelines in alignment with the Law of One that are designed for parents and guardians of children that are under 12 years of age. The children of this earth have a lot to contend with and need spiritually mature parents, teachers, and counselors to help guide them through the incredible maze of confusion and dark interference that they are being exposed to. Dark forces know that children and teenagers are easy targets and will try to manipulate them and groom them to carry out self-harm and spiritual rejection in a variety of ways. As a parent, you are a spiritual steward of your child until the age of 21 and have every right to command their space as protected under the natural laws you set forth from parental love and concern. As parents, we have to be discerning to not abuse parental power by being overly protective. Yet we must take steps to educate our children to gain an empowered stance when confronted by dark entities, sexual predators, and other children who may be used by these same forces. Bringing a structure of prayer and meditation to children
is teaching them valuable tools to know how to emotionally self-regulate in order to be calmer and more relaxed, as well as learn about the authentic human qualities of compassion and empathy to interact with others better. In the interpretation of the Law of One within our spiritual ascension context, it is an egalitarian philosophy for evolving humanity towards humanitarian goals. Ascension study is made as an evolutionary model for our planet and humanity to achieve spiritual freedom. The main focus is on the inner spiritual study and reflection made upon the personal commitment to expand one's consciousness and benevolence towards life. As we expand our consciousness, we shift perspective to feel our interconnection with all of life and become orientated to be of service to others, as this is the organic reflection of the inner spirit. When we experience this all-encompassing spiritual energetic connection, we inherently desire to practice human kindness and seek to collaborate with developing higher structures that place value on human beings, a value system of a world humanism. Currently, we are in the most challenging part of the transition occurring in our world that moves humanity into a new astrological age which supports planetary liberation or spiritual ascension. The planet is undergoing a massive consciousness shift in which all human beings must adjust their way of thinking and being to that which is in direct alignment with their true divine essence and spiritual purpose. It is through rediscovering the sacred crystal human heart that the powerful presence of creative heart-based intelligence of the Godhead expresses itself as true, compassionate, loving kindness from within the angelic human being. When the forces of love are present within a person, their heart center opens and flowers, propelling them naturally into each layer of the ascension stages, which brings to them consciousness experiences as directed by their inner spirit. As we move through the spectrum of frequencies and undergo dimensional shifts, this expands consciousness through the process of learning life lessons or achieving gnosis, which evolves us towards ultimately making higher lifestyle choices in order to attain spiritual freedom. Parents are spiritual guardians of children. As a parent, you are the guardian and spiritual steward of the soul that is your child, whether biological or adopted. In the pre-birth process, the souls of children have been attracted to the genetic lineage of the parents and have chosen them for spiritual purposes and consciousness lessons. Every human being has a soul blueprint that was designed with specific astrological imprints which act as the guardrails for that soul to help guide them to achieve the life lessons and consciousness experiences they wanted or needed in the current lifetime. Parents that have chosen to participate with the ascension process should be aware that this also refers to your children. When parents are clearing shadow energies and ancestral patterns, the spiritual benefits are given directly to your children through the parental bond. This means that parents that practice genuinely loving behaviors, such as the personal 12th-dimensional Christos shielding, spiritual clearing, and prayerful intents of sending blessings for our children, this is extremely potent in supporting their consciousness body and helping them to be firmly connected and aligned with their own inner spirit. Conscious and loving parenting offers increased spiritual protection for them when they are asleep and when they are not in your presence and direct care for whatever the reasons.
Awake parents and guardians should be aware of energetic exposures of their children to an assortment of sensory stimulation that is in the family, home, and immediate environment. A general rule of thumb for parents is to know the accurate nature of reality is energy, and to teach your children age-appropriate concepts that help them to better discern energy through feeling sensations. Everything is energy. Energy is conscious and intelligent. Some energies can be seen, while other energies are not seen but can be felt. Energy is spirit, and spirits are everywhere. Spirits can be loving and kind, or they can be hateful and mean. These are examples of positive or negative energy. Too much negative energy makes us sick. Being aware of the kinds of energy or spirits around you and your children is critical information to have. We do not judge, but we discern. Thus, it is important for parents to be aware to identify sources of negative and toxic energies that can infect the child when they are exposed to mainstream fear-based content in computers, smartphones, classrooms, cartoons, video games, online chat rooms, or television programs. Children under the age of 6 are extremely empathic to their environment, in which exposure to certain types of fear-based or harmful negative energies and violence can spiritually traumatize them and imprint these negative patterns into their subconscious mind, greatly impacting them into adulthood. Loving parents know their children beyond any other person that claims to be an expert or authority on matters impacting your child. Thus, it is critical knowledge to take control over and monitor your child's exposures to information supplied by other adults, such as doctors, teachers, governmental authorities, or supposed child experts. You, as the parent, are the expert in knowing what your child needs to help them thrive by knowing they have a soul. Use critical thinking and common sense in raising your child, and do not allow others to take your parental authority or personal power away and how you decide to raise your children to grow into healthy and happy adults. You are their spiritual guardian. Self-proclaimed and governmental authorities that want to insert their influence are not. Additionally, there are many synthetic chemicals and pathogens that are physical toxins found in the environment that we are being exposed to every day. And these chemicals and genetic modifiers are being purposely mixed into our food, water, air, and vaccinations. The point is to be educated to identify potential toxins and know that an accumulation of toxic exposures over time from various sources, such as physical toxins, mental toxins, emotional toxins, all combine to generate spiritual toxins, which greatly weaken our children. Our common sense tells us that as a parent, we want to limit toxic exposures and negative energy in our family unit. We do our best to create the most robust health and positive environment for our children to grow and develop, and so that they can excel and actualize their highest spiritual potentials. Children under the age of 6.
Thus, for children under 6, be especially aware to monitor access to current children's entertainment and media sources, as well as mainstream classroom curriculum, by becoming aware of child grooming into sex and violence. The mind control tactics that are being used for intentional subconscious programming. The current mainstream Western culture has been socially conditioned into accepting and normalizing anti-human and satanic-based belief systems. Thus, it is critical to guard our minds from the scourge and help guide your children into positive, life-affirming belief systems that help build self-love, self-esteem, and self-responsibility. Children in this age group should never be exposed to death culture media or content transmitted by another adult that is related to open acceptance of sexual situations, violence, gender issues, racial bias, and other divisive classification systems that are being used specifically to groom children through harmful indoctrination. Harmful indoctrination is akin to the purposeful social engineering of dehumanizing belief systems into the public, which are designed to implant feelings of demoralization and low self-worth in the young and impressionable minds. Belief systems surrounding a child's self-worth and self-esteem begins to form from outer exposures during pregnancy and into babyhood, further developing gradually over time. From the moment of entering into this world as a newborn, the level of loving care and positive attention a baby receives from their parents helps them to build a strong core self that bonds with their soul expression. Building the foundation for the core self to develop self-worth is cultivated when the soul of the child experiences loving kindness, care, and attention from the parents, which generates a safe environment for exploring personal expression. The consciousness of the soul is present at the developing fetus stage, which further merges and connects during the live birth, which is the profound moment that the soul takes on the incarnational imprints and the clock shield template, which is the timeline of the planet Earth collective consciousness. Newborns and babies are empathically connected to the biological mother's auric field, and thus the child's soul will be most impacted by the emotional state of the mother. Later, they will form empathic bonds with the father and primary caregivers. Removing or disturbing biological parental bonds is the agenda of the anti-human forces to traumatize souls when they are babies and children. Although earthly life is complicated, and we cannot always prevent this in the current misaligned culture, adopted parents and caregivers of orphans should be aware that there are a range of spiritual impacts that can traumatize the soul of a newborn or baby. The imprints they receive at this age from adults are critical to their successful development and future self-esteem to actualize their soul blueprint. Although many children are more advanced souls and have their heart and upper chakra energy centers partially active, it is wise for parents to know that children are targets of spiritual warfare in the current mainstream death culture. As a parent, it is your responsibility to help steward your children to grow up with strong self-esteem and be spiritually connected in order to be well-adjusted and aware human beings. As an awake parent, it is important to know the signs and red flags involved in grooming children into harmful behaviors that are rampant in the current society, and to take proactive steps to control the potential negative impacts made upon your children.
This does not mean to deprive them of necessary life experiences, but rather to hold the awareness of the impact of negative energies by monitoring the amount of negative energy they filter. As their parent, you can help them filter and clear these negative energies out so they do not internalize or remain stuck to your child's consciousness and light body. Be a positive role model. As awake parents or as a guardian, you are the most important adult figures in teaching your children about consciousness energy and by modeling positive, life-affirming skill sets for them to emulate. By intending to live as the positive example for others, and through the intention of holding higher frequencies through the expression of loving and kind behaviors in the family unit, your child is receiving the positive imprint upon their bioneurology, which includes an accumulation of positive frequencies into their light body. In the early developmental phases of childhood, mirror neurons develop mirror properties through the child mimicking and imitating the repetitive behavior of their parents and that which is in the environment. A mirror neuron is a nerve cell that fires when the person observes an action being performed by another person. This means that a child watching the behavior of their parent or caretaker is actually laying down tracks for the same neuronal pattern of action via the information that is being carried in their neural impulses. Babies and children naturally have a much slower brainwave frequency than adults, and thus the right brain functioning and sensory-related abilities related to mirror neurons firing and feelings of empathy develop first. Babies and children are imprinted into belief systems and behaviors by watching their parents. They take their social cues from what their parents are doing. Be aware that as a parent, your children are observing you continually from subconscious and conscious levels, and this will inform and shape their behavior. Children are naturally empathic and highly suggestible to the energy and behaviors in their environment. The most important formative years of their unique ego personality shapes itself until approximately the age of 6, with another layer of deepening soul integration occurring during the age of 12. Thus, it is suggested to model the positive characteristics you want to instill in your children, such as developing moral character and a personal value system based on reverence for life, practicing unconditional love, peace, compassion, and empathy. The model of the cosmic sovereign law of one and the ethical virtues of the spirits of Christos hold reverence for life and help your children to develop spiritual strength, growing into adulthood, aware of co-creating with others a peaceful culture of world humanism. In the current human culture, showing unconditional love and being able to have open, honest, and compassionate communications at all levels of relationships are not generally emphasized. We live in a very stressful world, yet it is critical to make time to have family communications and open dialogues that help educate our children of all ages to better deal with the challenges of life and have some basic tools to deal with emotional issues. When it's age appropriate, make your expectations clear. And when there are problems, explain it by expressing your feelings and invite your child to help you problem solve so that they can also participate with the solution. At the age of 6 and under, the child and their light body is still attached to their parent's light body, where the most present caregiver or maternal figure will usually hold the parental bond for the shared light body merge.
The Antichrist forces have many harmful strategies they use to target children and family units in order to interfere with the mother-to-child bond and the biological parental bond with their children's souls, as this disrupts natural soul growth at the most important phases of a child's soul acclimation into earthly life. Due to the high probability of the shared light-body resonance, the child will be especially connected to the most present caregiver or parent through positive transference. Positive transference means that they will receive the energetics and emotional frequencies that are being expressed as the fundamental frequency of their primary caregiver or parents, and those energies and emotional states which are found in the family home. It is suggested to meditate and pray daily when pregnant, including your baby's soul in your prayers and daily blessings. After the child is born, to practice meditation and include your child's or children's souls and higher selves to participate with you in cleansing and healing prayers or offered blessings. With babies or distressed children, it is very spiritually healing to regularly meditate and pray with the child being held in your arms near your heart chakra, or placing the child when awake or asleep in close proximity to your light body field when you are clearing, shielding, and praying. During this age, babies and children are highly responsive to the law of resonance, which results in direct positive energy transference from the parent during any kind of ascension-focused activity, such as holding loving prayers and clearing intentions that will increase the higher frequency vibrations in you and your children. At this age, the teaching is by example, and education about ascension concepts is not necessary unless they ask you directly for that information. As an awake parent, visualization exercises and using imagination for co-creation of positive energies is the most important tool to keep your child's light body strong and protected. Repeating simple phrases like, God or Christ loves, and then place their name, or Mommy and Daddy love their name, or the beautiful angels love your child's name. So they receive constant energetic imprints and positive affirmations that they are loved unconditionally by both sets of parents, their universal godparents, and their biological parents or caregivers. In ES community, the Christos 12th dimensional shield is the base teaching to build spiritual connection and personal light body strength, in which the parent can do this visualization exercise, including their children or for their children as their spiritual guardian from birth until the age of 21. To help ourselves, our children, and families prepare for planetary ascension and to heal our spiritual aspects, we must know that human beings have a soul anatomy that is multidimensional, that includes the awareness that to give our families the best care, our children will need to be cared for in the context that they are multidimensional spiritual beings. To develop a lifestyle plan to help grow the consciousness of your children and family unit, two main approaches are suggested. To think upon implementing a holistic and integrative lifestyle strategy that is based upon addressing the four-body system for children under 6. For children over 6 years of age and with parental guidance, it may be supportive to introduce the main chakra centers with activities that provide for the intentional healing and energy balancing of the 7 main chakras as an ascension lifestyle that include brief meditation techniques.
The four-body system model is the beginner stage of learning how the multidimensional components of human consciousness intelligences interact together through the physical body, the emotional body, the mental body, and the spiritual, energetic body. As we choose to interact with each of our four main layers on the path of spiritual awakening, it supports a holistic and integrated ascension. When you are caring for your children and helping to guide them through earthly life challenges, as a parent, you may want to have the context of finding ways that support your child's four-body system. And then when they get older, making them aware of these parts of their body and how they function. This will cultivate spiritual integration and energetic connection between these body parts so they can function together much more effectively. Most people pay attention to limited areas of their body's functioning, which can disconnect the flow of energy and communication between the basic parts, as well as internal organs and glands. If an individual is taught in childhood to understand that they can choose their thoughts and emotions and shift into positive consciousness states, this gives them confidence when they realize they do not have to suffer the whims of an unruly emotional body or instinctual impulses. Laying this groundwork in the emotional body of a child greatly discourages an assortment of ego attachment disorders, which commonly develop into addictions and addictive impulses in later years. Thus, it is important to understand how the four main layers interact so that you can consciously participate with connecting each layer of intelligence to communicate with each other throughout the bioneurology. As an example, many adults may not realize that the unconscious mind and conscious mind thought forms directly create their emotional state through reactions and impulses. To better manage emotions and to have good impulse control, one will need to become aware of the contents of the mental body and emotional triggers, to interact consciously with the understanding that we want our mental body and emotional body to work in harmony with each other. As we become more self-aware and conscious, we participate with integration and harmonization of our four main parts, and will experience much more peace and harmony in our life. As each individual brings intentional awareness to integrate these four body parts, an organic progression towards evolving into wholeness and inner alignment with the core self is the natural result. As a parent with this knowledge, you will want to help your child's soul develop into their maximum spiritual expression by helping them to integrate these parts through age-appropriate activities and feedback that supports their overall health and well-being. Physical body goals. As a parent supporting your child's physical health and ongoing physical development, this may mean to implement some physical support systems in which your child shows interest. This may include planning healthy, organic, balanced meals, regular time running or playing out in the sunshine, enjoying crafts, games, and play together, or going on adventures to explore nature as a family. Physical alignment can mean group activities such as sports or child yoga, but also means an awareness of grounding to the earth, where being barefoot or going on nature walks is grounding for children as well as adults. Emotional body goals. As a parent supporting their child's emotional development, this means to help your child connect with and understand their emotional feelings and impulses without repercussions. When we are emotional adults, we can help our children to better identify and express emotions that are not being punished as good or bad, but allowed as honest expression of feelings, and then compassionately worked through when it's possible. Show your child how to let go of frustration and to be redirected back into positive feelings without dwelling on tantrums or negativity.
Let them know there are consequences to their actions, and show them how that works in the decisions they make. Dancing and singing, chanting and humming, vocal and verbal communications in storytelling, lots of physical affection, hugging and kissing in a pure, unconditionally loving and compassionate and supportive environment. Mental body goals help children to develop their problem-solving skills, as well as be exposed to classical music, artistic masterpieces of beauty, or playing with toys and games that cultivate skill sets in order to explore ways they can stimulate their brain while learning through creative play. Coloring and drawing, memory recall games, creative arts to engage the mind, all forms of learning and developing cognitive skill sets, common sense, and consequences to actions. Show your child what potential lessons they have learned through the interactions or choices they make. Spiritual body goals. Encourage your child to connect with their higher spiritual power, knowing that higher power unconditionally loves them, by using language to describe that spiritual relationship in ways that you are comfortable with. Give them suggestions or guide them in simple daily affirmations, a short and easy prayer in the morning and evening, and as they get older, quiet moments set aside for quick meditation or sharing reflections on daily events to emphasize teachings for spiritual behaviors with virtue ethics, such as God is loving and kind, and the soul is loving and kind. When people disconnect from God and soul, they are no longer loving and kind. Children over 6 and the 7 chakra system. For children over the age of 6, they may be ready to know more about how their energy body works, and that everything around them is energy. As an awake parent, you may want to introduce your children to energy concepts like the chakra system and begin to teach them basic meditation and higher sensory techniques. As a parent starts their own spiritual ascension practice, there may be relevant information that is appropriate to share with your children. Depending on the age of your child and their specific social issues, such as school-aged children, discerning the best times when ascension-related activities are positive to implement. It may be that when it is a school holiday or summer break, this is the best time to introduce ascension information or different concepts that help them to better discern energy. At this age, it is appropriate to introduce them to prayer, and when they go to bed, to call upon God, Christ, or their guardian angels to keep them connected and protected in the eternal light, and by expressing thanks for the things they have received that day. When appropriate, we also suggest to add intentions for sleep state, so that when we are sleeping, we are intending to also do spiritual work, send prayers to others, or ask to help resolve any worldly issues that may come up. Maybe we know our beloved family member is not feeling well, so the other family members send their prayers during sleep time for blessings of health and wellness to that individual. In a family household, it is important to reserve quiet time when each individual can be alone in a private space in which they can retreat from the others. Allow your children to have a special place or quiet spot for them to go to where they can just be alone and uninterrupted. Maybe this is a special treehouse or playhouse in the yard in which the child loves to find refuge and play in their special space designed just for them. During the ascension cycle, it is important to be aware that every individual of any age will need some space and alone time in their own energy, and that this allows for spiritual healing, recalibration, and to help rebalance their energy field.
At this age, it will be important for parents to emphasize a positive value system in which it is necessary to tell the truth to parents and others as much as possible. Let your children know that you will tell them the truth to the best of your ability and that you love them unconditionally, and to always tell you the truth also. It is imperative that when making this agreement with your child, that telling the truth is never punished by angry reactions. Parents may need to guide children in certain situations to know that not everyone tells the truth, and sometimes people say things they do not mean, including other adults that may even outright lie. At some point, parents may need to help guide children through difficult situations in which they have been exposed to something that is not true, but is fantasy. They may be attached to a fairy tale or cartoon character in which a parent may need to help them understand the difference between a real person and a fake character. Children will be exposed to bullies at some point, and so helping to reinforce self-esteem, safety at home, and conflict resolution as a way of life helps children to release grief or complicated emotions when exposed to someone that hurt their feelings. Helping children to know that sometimes unhappy people are unsafe or act mean, and to know these are not real friends, that we may have to end these relationships or connections. That is why we value and cherish our real friends and family that genuinely love and care about us as we care about them, and that these real friendships and family relationships are the true blessings in our lives. The 7-chakra system is updated with the Ascension Earth merge with Cosmic Founder Source Domain, and is also a way to help your child integrate their chakra centers by incorporating different strategies into your child's day-to-day activities. The first dimension is the root or base. This energy center generates a strong and stable base, which helps the child feel confident and supported. This includes physical support exercise, regular outdoor activities, swimming, sports, or family bonding activities. This energy center is the grounding mechanism that was in the red spectrum. In the new diamond ray energies, this takes on a pale magenta pink hue and is the realm of union with the Holy Father on the earth. The tone of this energy center is Ka, and its meditating companion is a magenta or pink tourmaline crystal. The second dimensional sacral center, this energy center generates a container for expressing healthy pleasures for the instinctual body, planning special events for indulgences, emotional bonding through sharing, fun water activities, and lower stomach exercises. This energy center was orange and now takes on a golden orange hue or creamy peachsicle color, and is the realm of union with Holy Christos Sophia on the earth. The tone of this energy center is Ra, and its meditating companion is a golden imperial topaz crystal. The third dimensional solar plexus is an energy center which is the personal will and seat of the mind of the core spiritual body. Breathing and stress release exercises, letting off steam and pent-up energies, opening discussions on the ego personality aspects, such as addressing fears and setting short-term goals, self-esteem exercises. This energy center was yellow and now takes on a yellow-greenish glow to aquamarine hues, and is the realm of union between the core spiritual self and the cosmic Holy Mother on the earth. The tone of this energy center is Ya, and its meditating companion is an aquamarine or herderite crystal. The fourth dimensional heart center.
This energy center is the center of unconditional love, kindness, and compassion, the development of trust with the self and with others, expressing affection, hugs, and ways to be loving to others and loving towards nature. This energy center was light green and now takes on an emerald diamond hue and is the realm of union with the cosmic emerald heart of God and the emerald tree of life in the Albion light body of Earth. The tone of this energy center is Sa, and its meditating companion is an emerald crystal or malachite gemstone. The fifth dimensional throat is an energy center, which is the center of communication and expression of inner truth by voice, speech, and song. Singing, voice coaching, giving a voice presentation or speech, performances, and even gargling develop this center. This energy center was cobalt blue and now takes on a silvery blue to white diamond hue and is the realm of union with the cosmic voice of God. The tone of this energy center is Ta, and its meditating companion is an angelite crystal or blue lace agate gemstone. The six-dimensional brow center is the third eye, which opens creative visualization and intuitive capabilities. Focusing upon the third eye with chakra training, imagining a violet dot in the center of the brain as a doorway to other dimensions, memory recall, use of imagination or other creative arts with colorful and beautiful imagery. This energy center was indigo and now takes on a merged indigo-violet pastel hue and is the realm of union with the cosmic eye of God. The tone of this energy center is Ha, and its meditating companion is an azurite crystal or aquamarine gemstone. The seventh dimensional crown, this energy center functions as a full spectrum spiritual alignment with the Godhead through the merge of all other energy centers and color waves. Thus, this energy center was violet and now takes on a golden halo of pastel rainbow diamond hues that unify between the crown and base surrounding the body in a golden white halo, which extends out further into rainbow pastel colors and is the realm of spiritual union with the cosmic trinity of God. The tone of this energy center is La, and its meditating companion is an opal gemstone or Herkimer diamond crystal. La is the great unifier and synthesizer of all energies and tones that come before it. All 7 of the core crystal tones can be chanted together as Ka, Ra, Ya, Sa, Ta, Ha, La, or Kristalla. Supporting children's spiritual development. When developing a plan for your child or family by including consistent activities that support spiritual development, spiritual healing, and energy balancing that align with planetary ascension, and learning how to get in touch with the divine creator, here are a few suggestions. Planetary ascension. Share age-appropriate information about planetary ascension and personal ascension that are creating big changes in our world, in order that we can co-create a positive humanitarian culture for the new earth. Give them some context about confusing things they may see around them in order to help them understand that all of humanity is undergoing a big shift in how they think and do things in the world. Not everyone knows the planet is ascending and that it requires they adapt and make changes in their lives to be more loving and kinder
to help create a healthier place to live. Some adults are confused about what is happening, and as a result, they may feel sad, angry, and unhappy about these changes. New Earth. Parents may want to focus on each of the Law of One principles and give examples of how these principles are practiced in our daily healthy lifestyle so that we consciously work towards building a culture of world humanism. The Law of One is unity consciousness, in which we know there is a loving God Creator, which connects us to every living thing and all beings. Living in the new earth means that humanity must change how we live so that all people can live and function in a world based on love, peace, and mutual respect. All living things on the earth must be respected as the living energy of the God Creator. And when we love ourselves, love others, love the earth and her creatures, we offer ourselves to be of service to others in order to responsibly co-create and take care of all living things in our world. Prayer and meditation. Encourage prayer and pray with your children daily. Prayers can be short and sweet, with an intended purpose from the heart, intending to connect with the divine creator, giving thanks for meals or things received, praying for others, developing a personal spiritual relationship with God or guardian angels. As a parent, our goal is to help encourage our child to develop a direct spiritual connection and a best friend relationship with God and Christos, or whatever is comfortable for you as our higher power, knowing they are loving, truthful spirits that are listening and guiding them in times of trouble and always. Giving unconditional love. When we are giving unconditional love to others, we are generating positive forces of energy transference that are being sent to a person or emanating positive loving vibrations into the environment from our heart center and auric field. Bring your child's attention to their heart center and educate them that this is the center of their divine spirit that is naturally loving and kind. Be affectionate, give cuddles, and say, "I love you," often. Find ways to demonstrate heart-based feelings of unconditional love to others and the earth. It is simply an awareness of sharing positive energy and care to those people, places, and things around us. Each individual can share positivity and unconditional love by accepting others as spiritual energy beings and intending to direct positive energy through thoughts, words, actions, and prayers. Activities that show you care about the environment and other people by cleaning or tidying up, drawing a picture to brighten the day for an elderly person, or genuinely doing something that helps another is an easy way to express unconditional love. Emotional body skills. Babies and toddlers get frustrated between things they want to do and what they are actually able to do, causing temper tantrums. Remaining calm while distracting them is refocusing their attention on something else, which is an early example to help kids learn how to redirect and control their behavior. Sometimes patiently giving instruction, timeouts, or quick meditation audios can improve a child's sense of self-control, guiding them back into balance. As children get older, they need to understand consequences of actions based on their own behavior and choices. Encourage them to walk away from situations when they get angry in order to cool off rather than have an outburst. Help children know they are the boss of their own body, including the fact they can shift their own emotional states. If they feel sad or angry, that this is an energy they can release and change when they better understand their feelings. Help your child put emotions into words so they can learn to express what they are feeling. Ego detachment.
This works as a mirror exercise for the parent's ego detachment as seen through the lens of their children. As your children are not going to be who you may want them to be, but they will grow into who they really are. Prepare to allow your child to be the unique soul expression they truly are, by stewarding them to be more resilient, independent, and able to act as an individual. Engaged detachment is the ability to be fully present and not withdraw your energy, seeing things from another perspective without needing it to be a certain way, so you are not attached to that as an outcome. It's training children to find present moment awareness and know they cannot control other people, places, and things, and it is best to not fixate or attach to certain outcomes. Change is a normal aspect of life, and sometimes we must let things go when they are no longer positive for us. Knowing that everything has purpose in life that we can learn from, some things will happen that we do not understand. Change can bring things that need to happen in our lives, and we can honor this change as a part of the natural growth cycle of life. Additionally, helping children know the difference between truthful statements and deceptions, fantasy, and make-believe characters by discerning imposter energies that try to control through manipulation. These are vital life skills needed at this point of evolution on planet Earth. Physical exercise. It is helpful to introduce children to the awareness that the physical body is designed for movement and exercise, which is not only enjoyable, but keeps our body grounded and more energetically balanced. Physical exercise helps the body stay oxygenated and helps circulate vital forces and ascension energies throughout the body. With the immense planetary plasma activations, some exercise and other physical outdoor activities are helpful for both adults and children to embody higher frequencies. When possible, intend to connect with nature and choose outdoor activities or sports in which parents and children can enjoy together. Swimming is excellent for increasing the flow of energy throughout the body, releasing emotional energy, and neutralizing negative electromagnetic energies from assorted electrical products. Chakra and/or energy balancing. For children over 6 that are ready for this information, a simple focus of attention upon the areas of their body where the chakras and glands are located is the best way to begin to learn how to balance bodily energies. Quick meditation by going within the self to achieve stillness or quiet is one of the easiest ways to overall balance the chakra gland energies. The power of intent, or the power of focused attention for a sustained amount of time, even if it's for 60 seconds, can be very effective. Learn the approximate locations of the chakras and know that each energy center is run by a gland that secretes hormones in the body. Close your eyes, relax, and pay attention to your breathing to find a comfortable position. Guide your child through a shared breathing exercise and then focus upon that specific chakra energy center through a variety of methods. In silent awareness, while holding a crystal, chanting the chakra crystal tone, or visualizing its color, or by sharing the feelings and impressions of the energies. By making chakra energy awareness a consistent practice, even if it's for a few minutes, your child's visualization skills, access to sensory feelings and energy impressions for discernment will build strength quickly. Feeling balanced means our body is energetically centered, and thus we recover easily from emotional distress or when exposed to environmental energetic chaos.
Individuals of any age will experience an increased sense of well-being from energy balancing exercises. A child will feel more balanced when their parents' energetic state is more balanced, as this is the consciousness state of shared harmonic resonance. Do things you enjoy. Most children start out naturally doing things they like to do, and they can be conditioned to stop when they do not receive support or have been traumatized. As an adult, if you want to remember to learn how to be happy and live an authentic life, spend time with small children. Small children are totally natural in the way they play, the way they talk, the way they walk. It is just authentically who they are in the moment. Thus give attention in time by always encouraging each of your children to do things that are authentic to them and that they enjoy or love doing. Allowing them to play and explore a variety of different mediums of art, crafts, painting, coloring, singing, dancing, games, playing with friends, going to the park, the petting zoo, or quiet time, listening or playing music, and whatever else is fun. As children get older, you may need to come together as a family to celebrate family traditions like birthdays and holidays to affirm with each family member how to spend more of your personal time doing things that you all enjoy doing and making it happen. Describing the energetic nature of our reality can be difficult for adults to understand, let alone children. To help parents begin to open this conversation, we're providing a support script which you can utilize and personalize, edit, and add whatever you may feel is supportive for the unique soul expression that is your child. Sample discussion about planetary ascension. We are all spiritual beings that are made of energy. You are a human being that has a soul. We are souls living on a planet while in a physical body. Our planet has a spiritual body as we do, and so our planet and all living creatures on her also have a soul just as we do. Our planet is undergoing a special moment because Earth is having a birthday. Just like when you have a birthday and it is so exciting, the Earth is having her birthday, which is called planetary ascension. We came as a soul so we could be a physical person at this time to help celebrate the Earth's birthday. Not everyone realizes that this is happening quite yet, but one day everyone will know. Our universe has many different time cycles and works like a giant cosmic clock. When time cycles finish, all the planets in the solar system move into another level to experience a different time cycle. That is what is happening now. And for some people, it can be confusing because they do not know that this is happening. When you have a birthday, it means that 1 year or 12 months have passed, and you are now 1 year older. Planets have birthdays in the same way. When a time cycle ends and the planet shifts into another time cycle, she changes everything, which means as humans living on the planet, we all have to change with her. Some people may not know how to change, but what it means is that when the planet has her birthday, she helps us all to realize that every human soul needs love, that we need to love each other and learn how to be nice to help one another. The Earth is made of a rainbow spectrum of colors, and these colors are also connected to your body and your soul. When it rains and we see rainbows, the Earth is showing us these colors in the sky. Our universe is also made of these same rainbows of colors. Each of these colors in the rainbow makes something called a dimension.
When the planet has a birthday, it is when she decides to move from one color or dimension to another color in a higher dimension. This takes millions of years to happen, so this means the planet's birthday is very special, and it's called ascension. As the planet undergoes this change, it means we should know about our soul, which is our energy body. Our energy body looks just like our physical body, and it's made up of energy webbing. Even if we cannot see our energy body, we have one. Every human being and living creature has an energy body. Our energy body connects to 7 main energy centers that are called chakras. These wheels of energy in our chakras connect into our energy body or soul, and then our soul makes different colors. Our soul or energy body is connected to the earth and her spiritual body. So you and me and all of us are connected to the spiritual body of the planet as she changes and shifts into ascension. Because there is so much change happening now and many people are still confused, we need to not let our energy body become weakened or hurt. We need to take some steps so that our energy body is strong, healthy, and happy by keeping it filled up with white, golden light. The awareness that we need to keep our energy body and soul strong with light during the planetary shift is also called ascension. Older children energy concepts. To educate children about how the energy in their multidimensional body works, a basic graphic aid for introducing them to the chakra energy centers may be helpful. Creative parents may want to use a doll or favorite stuffed animal to place buttons or colorful gems to show the location of the chakra centers. You have a spiritual body that is made of energy. It is an energy form of your physical body and looks just like you do when you see yourself in the mirror. This energy body is invisible to most people, but it is connected to our physical body through 7 major centers. These energy centers are called chakras, and each of them function in a certain way to perform a special task for our body. The chakras flow energy from your spiritual body to your actual physical body. We may not be able to see our spiritual body, but we can feel our spiritual body as energy moving. The chakras send energy all over our body to keep us healthy, strong, and balanced. They can get blocked up, and so it is good to pay attention to them so they are working really well all the time. When the chakras get blocked up, sometimes we can get sick and not feel good. When this happens, you may feel very tired and maybe even sad or angry. When you're feeling very calm and happy, this is when your chakras are working well, flowing good energy to you. You have 7 main chakra energy centers on the center of your body that move this way. Show them the central vertical channel. The first chakra is on the bottom of your spine and in between your kneecaps. The second chakra is right near your belly button. The third one is the bottom of your rib cage on your stomach. The fourth one is the heart chakra, which is on our heart here. The fifth one is the throat chakra here. And the 6th chakra is between your eyes on your forehead. And the last and 7th chakra is on top of your head. So now that you know that you have these energy centers in your body, it will be up to you to take good care of them. You are the owner and boss of your body, and so you can learn how your body works as energy. When something feels bad to you, walk away from it and then intend to remove that energy from your body. When you feel upset or someone makes you sad or angry, remember that feeling is energy.
When we feel negative emotions, sometimes these can be ugly energies. People can say ugly words, and these can have ugly energies attached to them. Maybe you want to calm down and feel better when something happened. You can say to yourself that you did not like how that made you feel, and then remember that you can remove that ugly energy off your body. Ugly energy can feel and look like black goo or sticky black blobs. It can also feel heavy and icky. To clear off this ugly energy, you can imagine that the sun is above you, sending rays of light like a golden shower down your body to dissolve all of the black blobs of energy. You can use the light shield we have done together, see your body covered and wrapped up in white golden light, or see golden light dissolving all black blobs. Sometimes, if we are feeling ugly energy, we may need to be left alone to recharge our body and get away from other kids. That is okay when you tell everyone that you need some space and do not want to be disturbed because you need to balance your energy in order to feel better. Every few days, it's good to check in with your chakra energies and intend to keep them nice, clean, and working well to keep you feeling healthy and happy. You can ask me as your parent anytime to help you clear energy when you are not feeling well, and then we can do this together. Or you can ask your guardian angel to create a golden halo around you or above your head and ask your angel to pour down a shower of golden white energies from the top of your head to the bottom of your feet. See that energy flowing down and all around into your chakras, dissolving any dark or heavy blobs or ugly energies, feeling the dirt flow down into the earth like it's water going down the drain. And then imagine your invisible spiritual body shining bright like the sun. Basic energy clearing for children. Find a comfortable spot. Sit down and close your eyes. If you feel like it, put your hands in prayer position. Dear God, my guardian angel, please activate my golden angel halo. Now see a golden ball of light appear on top of your head. The golden ball around your head is about the size of a volleyball. This is your golden angel halo. The golden ball is like the sun. See that it has warm rays of light coming off of it. Sense and feel the warmth of the sun, like when you are outside and the sun feels so good on your skin. Now we are going to bring a smaller golden ball from the bigger sun and slowly move it down the front of our body. Now see the smaller golden sun sitting on top of your head. Imagine the rays of light dissolving any negative or ugly energies there. See the rays of the sunlight dissolving any dark and heavy blobs, and fill this area of your head with beautiful golden lights. Move the small golden ball of light now in between your eyes, just above your nose. Continue to see the rays of light clearing away any heavy or dark energies. Now see the golden sun on top of your throat. Imagine the rays of light dissolving any negative or ugly energies. See the rays of the sunlight dissolving any heavy dark blobs, and fill this area of your throat and your neck with beautiful golden lights. Now see the golden sun on top of your heart. Imagine the rays of light dissolving any negative or ugly energies. See the rays of the sunlight dissolving any heavy dark blobs, and fill this area of your heart with beautiful golden lights.
Now move the golden sun on top of your belly button. Imagine the rays of light dissolving any negative or ugly energies. See the rays of the sun dissolve any heavy, dark blobs, and fill this area of your belly button and stomach with beautiful golden lights. Now focus on the golden ball that is at your belly button and see it move down to in between your knees and then stop at your feet. From this position, see the rays of the sun dissolving any dark, heavy blobs and fill this area with beautiful golden lights. When you are finished, then intend to send the golden ball down into the earth. Guardian angel, please help me balance my energy centers so I am healthy and happy. Thank you, guardian angel. I love you. Note that you can add all of the chakra centers or customize this script to include anything that needs clearing by sending this golden ball to the issue while intending to clear negative or blocked energies. Meditation. There are many alternatives available online to help parents teach their children and themselves an assortment of meditation techniques that help them to overcome and neutralize many different kinds of stressors. Meditation themes such as being calm, increasing focus, breathing exercises, feeling empathy and kindness are widely available for all age groups. Teaching children to meditate and develop present moment awareness gives them the advantages of developing many positive traits in their mental and emotional body that will help them immensely throughout their life. Children should not be forced to meditate, but given gentle encouragement to do so. Meditation exercises give children the tools to develop focus, foster self-esteem, boost their confidence, helping them to genuinely feel empathy and happiness in their lives. Meditation has an effect on the functioning of the brain and brain waves into more positive states, which all meditators have known for thousands of years, that meditation is positive and healthy for the mind, body, and spirit. Making time to meditate with a household of responsibilities and children can be difficult. No one in the family may be able to meditate on a schedule, but the conversation can be opened to help make meditation and prayer a part of the family dynamic. Parents including their children in some basic breath or mindfulness exercises as a family sharing the experience together may be the best option. Many times children can more easily meditate than adults, as they have less mental complexity in overthinking the process of meditation. Do not judge or criticize yourself as the parent. The most important thing is to not force the process, but let it go and allow it to be simple and free without expectations. May this offering help parents support their beloved children to become healthier, happier, and empathic, well-adjusted individuals that actualize their true heart and soul purpose for being on this ascending planet. Until next, stay in the luminosity of your avatar Christos Sophia heart path. Please be kind to yourself and to each other. Until next month, with a loving heart.